ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஜோன் செஃப்சி. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசாக சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு பாருங்கள். பழைய மெம்பர்லாம் அப்படி லைக்காக பண்ணி விட்டு பாருங்கள். சரியா? 2 people ஆர் வாட்சிங். அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். தானே தானே தான் இந்த நானும் நானே நானே நான் தானே தானே நானே நானே தானே நானே 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 நான். எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த பழைய வித்தியாசமான ஃபார்மேஷன் தான் ட்ரை பண்ணுவாரியா. கேமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. wanna be my champag challo. வணக்கம் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களுக்கு அமுச்சு விட்டுருக்கேன் ப்ரோ. பிபி பார்க்கவே இல்லை காலைல இருந்து. இன்னும் ஒரு 30 பாயிண்ட் தானா? பெயர்லாம் நினைக்கிறேன் டிவிஷன். யாருன்னு சொல்லு. ஃபஸ்ட்டு இதில் வண்டி ரெடியாக இருக்குது. நோ நோ நோ. இன்னைக்கு ஃபோனு வீட்டில் விட்டு காலேஜ் போயிட்டேன். நீ ஃபோனை வீட்டில் விட்டுட்டே காலேஜ் போயிட்டேன். ஏன்? ஓ அப்படியா? சரி சரி ப்ரோ. யாரா இருந்தாலும் எவனா இருந்தாலும் நீ அடி தான். எவனா இருந்தேன் எங்களுக்கு என்ன பயமா 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 தான் கேச்சு. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க. பிளான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுங்க. மைக்கிள் ஓவன் கவுண்டர் டார்கெட் கன்ஃபார்ம்டு இந்த இடத்துல இருக்கானுங்க. அப்போது நம்ம வந்து சேஞ்ச் தட் இன்டு எல்லாமே ஃபார்ம். we can use this formation. ஓகேவா கைஸ்? ஆனால் இந்த விங்கர் பொசிஷனில் ஓடிடுவானுங்க. அப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீ பொழந்துட்டு தான் மறுவேளை. யாராக இருந்தாலும் அடிக்கிறோம். நீங்கள் அடிச்சுட்டு தான் மறுவேளை. ஹலோ 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 யாரு? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். பட் சரி, நான் கால் பண்ணுறேன் பாட்டி. இருங்க, நான் கால் பண்ணுறேன். பாட்டி இருங்க. பாய் கேமர் பாய், வாங்க வாங்க வாங்க. வெல்கம் பாய். லைட்டா ஸ்க்ரீன் நகர்ந்த மாதிரி இருக்கு. நீ பொறி பறக்க விட்டாதான் கைஸ். நீ பொறி பறக்க விடலன்னா நம்மள பொறி பறக்க விட்டுருவானுங்க. வேலைக்கு ஆகாது. ரீச்சே ஆகணுன்ற கட்டாயத்தில் இருக்கேன். There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But
when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Great defending. நைன் ப்ரோ வாங்க 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 ரிமூவ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் டுமாரோ அப்டேட். ஆமாம் ப்ரோ, வெற்றின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நாளைலேருந்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டுகளுக்கு ஆப்புன்னு தான் நினைக்கிறேன். That is ended up in no man's land. Neymar. That's tidy. Oh, this is a very good run. Joelinton did well to emerge with the ball. நாளைலேருந்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆப்புன்னு நினைக்கிறேன். That was not gone well. Looking for the run. Pirlo. And it's Neymar. And here's Cantona. He's in a great position. That's really well cleared. என்ன சித்தப்பு நீங்க எங்க? அவர் நம்ம ப்ரோ நம்ம மாட்டேட ப்ரோ அவரு. ஒரு பல கோடி வருஷமா நம்மள்ட்ட இருக்கு. Excellent நான் challenge பொதுவா there, வெற்றியை uncompromising. எடுத்துருங்க கேமர் பாய. And it's Hullet. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Hullet. So much time and space here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. நெஞ்சு மேலே வாங்குறான்டா. Joelinton. Oh, easy pickings there. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Searching passes played there. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Is there... And Messi! Goal! Paris Saint-Germain! நல்லா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ காலை. What a delicious தேவையில்லாம. goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. Paris Saint-Germain have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Adeyemi. Now it's Mbappe. He won't be happy with that one. Now it's Mbappe. Out to the left it goes. Joelinton looking to get on the end of this. Paris Saint-Germain are enjoying a good spell right now and leading. Pirlo. Nicely shaped ball. No, he's just misjudged that one. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Messi. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, that's... Rudiger getting this one clear. Yildiz. Chance here to counter. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Thuram. Paris Saint-Germain can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Great vision. He's had a shot. Wow! That has been knocked clear. அப்படியா பாய்? Can he get on the end of this? ஒரே Oh, நிமிஷம். well played. Yildiz. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Now, can they get him away? Pass somewhat off target. And that's put paid to a promising move.
Driving on and making good progress. Messi. Joelinton. என்னோட இந்த டோர்னமெண்ட் கொஞ்சம் போட்டு விடுறா. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, this looks sharp. And the first. ஹாய் ப்ரோ முகமது ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம் கைஸ். பாக்குறீங்கன்னா சேனலை புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. But just the one goal. It's still anybody's. கால நல்லா அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. There's plenty of தேவலாம். to take despite the lead being so small. செகண்ட் ஹாஃப் நம்ம கண்ட்ரோல் தான் கைஸ். Playing well, good energy. A little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Paris Saint-Germain have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நான் சொல்றேன் இருங்க உங்களுக்கு இந்த லைவ்ல இருக்கேன் அவ்வளவு. And we're off again. Paris Saint-Germain definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this. ஜெயிச்சே ஆகணும் கைஸ். ஜெயிக்கலனா அவ்வளவுதான். நீ அப்புறம் இதை கொடுக்க மாட்டானுங்க. கிரீலிஷ் அப்புறம் நம்ம வந்து இவ்வளவு நாள் விளையாண்டு நம்ம கிரீலிஷ் கூட எடுத்துடலாம். நம்ம தகுதிக்கு என்னடா ஜப்பான்ல தெரிக்கிற Very decent attempt. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Belletti. And again they run up against stubborn defending. Thinks one through. Can he latch on to this? Messi has found the net here, of course. Pirlo. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession, face to face with the key. Tries a shot. Oh, taken with style. நான் ஒரு தேவடியாமா They are right ஒரு back பால்லே in போட்டுறான் ப்ரோ. business. ஹார்ட் Well, they அசிஸ்ட். were starting to look more எப்பறா உங்களுக்கு threatening, வலிக்கிறது? Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its End up finest. with him, Real cut and thrust. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this Chance for a shot! Oh, no shortage of confidence there. well, எனக்கு that was தெரிஞ்ச certainly impressive. பிர்லோக்கு ஃபினிஷே கிடையாது போல Just a இருக்கு. shame the finish let him down. Belletti. ஆஃப் சைடு டிராப்பர் வச்சிருக்காங்க. That looks a decent ball. Oh, shoots! Oh, it's hit the post. Paris Saint-Germain really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. He's a sharp little ball here. And he's there to clear it. Can he finish? In he goes again. ஓடு Oh, Paris Saint-Germain. பே நீலாம் படிச்ச ஸ்கூல்ல நாங்களாம் ஹெட் மாஸ்டர் படிச்சு முடிச்சிட்டு He'll take that. எல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் Perhaps வந்திருக்கோம் not சரியா? the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right These place, கணக்கெல்லாம் right எங்கடா? time, easy pickings. Paris Saint-Germain take the lead. Now then, the ball's come loose. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Mbappe. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an Literally. irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Played out wide. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it.
Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well, the ஸ்மார்ட் jump pass அசிஸ்ட் has been கைஸ் quite நிறைய effective. இருக்கானுங்க ப்ரோ. Maldini, always a very imposing presence at the back. Howson cuts out the pass. Yildiz. Can he spark a counter here? Oh, that's fabulous. He's free. He had a chance. ப்ரோ லிட்டரலி Oh, that could cost them. தடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. Is clearly gutted about that one, but he needs to shake it off and go again. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Adeyemi. Keep calm and carry on. That's the ஏய் in a nutshell. fuck எப்பறா அது. Well timed, excellent interception. Just eases him off the ball. Oh, good spread. மாட்ட ஸ்டான் பண்ணிடலாமான்னு இருக்கு ப்ரோ. சொல்லலாம். Pirlo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar. And it's Neymar. Cantona. Cantona! Big Literally, release, just needed better contact. Cantona Smart feels assist will felt kill, that bro. Distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. என்னடா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ பாருங்க. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Cantona quietly revving up. This usually is the time teams go into conservation mode. Adeyemi. Paris Saint-Germain moments now away from seeing this one out. Neymar. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Rummenigge is having a shot! And it's hit the woodwork and out! Offside, ah? Gets flagged offside. எப்படி வந்து ப்ரோ மொபைல்ல கண்ட்ரோல் கூட வந்துச்சு ப்ரோ. மொபைல் பிளேயர் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லை இல்லை ப்ரோ. மொபைல் பிளேயர் வந்து கொஞ்சம் பிசிஏ இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம். And there goes the final. பிஎஸ்ஐ கம்பேர் பண்ணுறப்போ லிட்டரலாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மொபைலில். Sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They கஷ்டம். ஏன்னா மொபைலில் ஹேண்ட்லேயே அவ்வளோ பண்ண முடியாதுல்ல உங்களால். ஆனால் அதுக்கு இந்த இந்த ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி எதனாவது விட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்பப்பா இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் மொபைலில் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போல அப்படின்னு பிஓடி முகமது ஒண்டர் கிட் கொடுத்தாரு. பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒண்டர் கிட்ட கொடு. யாரு ப்ரோ ஒண்டர் கிட்டது? யாரு ப்ரோ ஒண்டர் கிட்டு? எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கேம்ல மட்டும் தான் ஹேக்கர்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஆனா மற்ற எல்லா கேம்லயும் ஒரு ஹேக்கர் இருப்பானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இ ஃபுட்பால்ல மட்டும் தான் ஹேக்கரே கிடையாது. ஏன்னா வந்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்டம்னு ஒரு ஹேக்கை வச்சிருக்காங்க இ ஃபுட்பால்குள்ளேயே. அதனால நீங்க வந்து யாருமே ஹேக் வெர்ஷனோ இல்லை வந்து வேற ஒரு வெர்ஷனோ ஏற்ற தேவையே கிடையாது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டம்னு ஒரு ஹேக்கை வந்து உள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க. அதனால மேபி யாருக்குமே இ ஃபுட்பாலை வந்து ஹேக் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணதே இல்லை, நானும் பார்த்ததே இல்லை.
பார்த்தது ஃபுல்லாமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாக தான் இருக்கானு. ஸோ ஹேக்குன்றதை வந்து இ ஃபுட்பாலே வச்சிருக்கனால நிறையா பேருக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹேக்கர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டாங்க. இ ஃபுட்பால் தானே, அதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இருக்கு, அதை போட்டு விளாடுவோம், அதே ஹேக்கு மாதிரி தான்டா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் விட்டானுங்க போல. அதனால ஹேக்கர்ஸே கிடையாது கேம்ல. அட நீங்க வேற ப்ரோ, ஹேக்கர் இருக்காங்க ஐயா, நான் வீடியோ அனுப்பி. இல்ல இல்ல, ஹேக்கர் வராங்களா? நீ தரலையே ப்ரோ. இல்ல அதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னு ஒரு ஹேக் வச்சிருக்கானுங்களே, அதை தாண்டியுமா ஹேக்கர் வரான்? என்ன புரியலை ஒன்றும். என்ன ஒரு விளக்கம். இல்ல அப்படிதானே பண்றானுங்க. மொபைல்ல இருக்காங்க, கன்சோல்ல தரல. ஓகே, அதான் எனக்கும் தரல. மேபி பிஎஸ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், பிசில இருப்பாங்களா என்னன்னு தெரில. அதனால பிரச்சனை தட்டி விடுங்க ட்ரெயின் டு வின்னாடி. ஆல்ரெடி நல்லா மனம் இருந்து போயிருக்கேன்டா. காட்சிங் வீடியோ போட்டுருப்பாருங்க பாருங்க. எப்படி ப்ரோ பவர்லாம் எப்படி? கிக் பவர்லாம் நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிப்பானா? எனக்கு தெரிஞ்சு நாளையோட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஒளியுதுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஹேக் டைப் ஒன்று ஆப்பனன்ட்டு கேம் பிளே பார்த்தா கேம் விட்டு விடு. கரெக்ட் ப்ரோ. இவனுங்க என்ன கொஞ்ச நேரம் அடி அடிக்கிறானுங்க. எப்படி மண்டபா என்ன இதே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன், இன்ஸ்டாவே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு காலைல தான் சேர்த்தேன் இன்ஸ்டாவே. காலைல இல்லை, இப்போ லைவ் போகிறதுக்காக ஏற்றினேன். Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ஐயோ, So we're up and running. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. Now it's Pirlo. Neymar, foot in. Now it's Owen, and it's made its way to him. Neymar, pull it. Oh, that's wonderful alertness. கழிச்சு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டுமாரோ என்ன கேம் இருக்கு? என்ன எபிக் ப்ரோ? எபிக் இன்னும் எதுவும் தரல ப்ரோ நமக்கு. அதெல்லாம் எதுவும் ரிவீல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு 2 ஷோ டைம் 2 இது வரும் ப்ரோ, அவ்வளவுதான். Now it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Oh, look at the space here. Oh, the
Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Cantona, Rummenigge. He's pulled him up for Hola. the challenge. There could be Tomorrow trouble Jones here, up there, no? but for now, Pina. the referee is keeping his cards in his pocket. Pina. 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 What a start! Free kick in a That dangerous one nice, position bro. in the opening minutes. Pirlo வச்சு போடவே And so இல்லையே. we have the first set piece of the game. Oh, Comes to the rescue. Chance for a shot. De Jong gets it away. Tries to play it. Cantona. guys பாஸ் பாத்தீங்களா இல்லையா? Terrific. கண்ணுக்கு தெரியாத I பாஸ். think he's done great there, both reading it and dealing with it. Paris Saint-Germain with the corner. There போச்சு it தேவலாத வேலை. is. ஐயோ. Arsenal are looking to go forward now. That pass has been well intercepted. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. Able to find the net. Zanetti. Arsenal looking to get their possession game going here. நல்லா They can என்னன்னா be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Pass is coming off in quick. And the shot! Oh, it's come loose. That's good play. And it's De Jong. Chance here to counter. Nice looking ball. Neatly clipped into space. ஆனா நிப்பாட்டுறது வந்து There's some great running on show Okay. here, but ultimately there was no way through. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Zanetti. That is good pressure, just hounded him off it. Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity. Can he finish? That has not worked out as planned. Well, he was sure he was going to pull that off. And it's Hullet. Neymar. Now who's going to be first to this? Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And Messi! முடிந்தது. Paris Saint-Germain! பொசிஷன் 69. Paris Saint-Germain! நல்ல பொசிஷன் ப்ரோ. Lead. இந்த பொசிஷன்ல வந்து He has given எல்லாத்துக்குமே விளையாட பிடிக்கும். ஆனா எனக்கு வந்து விளையாட பிடிக்கிற மாதிரி To get the பேசுவாங்க. ball to do that, he's on another level to most of his peers. Paris Saint-Germain have broken through. It's what? Oh no, this does not look good. கேப்ல இருந்து பார்த்தா கோல் ப்ரோ. Paris Saint-Germain are one up and looking surprisingly comfortable. Owen. Neymar quietly revving up. Knocks it into space. Good read, needed to be. Olise making good progress on the right-hand side. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Neymar. They'll want to make the most of this turnover. Rummenigge receives it in a good position here. இப்படிதான். கைஸ் ஒத்துவாங்க கைஸ். விளையாட பிடிக்குமா பிடிக்காதான்றத மட்டும் கேமரா கேப் எங்க ப்ரோ? கேப் இந்த துவைக்க போட்டிருக்கேன். கேப் இருக்கு. போடுறதில்ல ப்ரோ. ரொம்ப சரி அதான் முடி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கே அப்படின்றதுக்காக தான் கேப் போடுறது. நல்லா தானே இருக்கேன் கைஸ். கேப் போட்டாதான் நல்லா இருக்கேன். கேப் போடாம இருக்கு. தலைவரே எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் தலைவரே.
குடிக்காத நபரே கிடையாது. நாளையோட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃபா பாத்தீங்களா கைஸ்? கைஸ் 5 லைக் வந்துச்சு. நன்றி நன்றி. இன்னும் யாரும் லைக் போடாம பாக்குறீங்க? லைக் போட்டு பார்க்கணும் கைஸ். லைக் போட்டுட்டு பாருங்க. ட்ரெயின் டு வின். இது ஃப்ரீ டு ப்ளே நினைக்கிறேன். Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to எவ்வளவு to பாயிண்ட்ஸ் change இருக்கும் it. ப்ரோ? இன்னும் ஒரு 50 பாயிண்ட் வேணும் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக. One goal lead. ஒரு கோலா போட்டா சந்தோஷமா இருப்பேன். கேப் போட்டா கோல் அடிப்பீங்க. நீங்க வேற ப்ரோ. நம்ம எப்படி போட்டாலும் பழகுறானுங்க ப்ரோ. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. Olise. Rijkaard. He is always looking to break lines. And this is Van Nistelrooy. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Van Nistelrooy! Messi. Driving forward. Rummenigge. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. திடீர்னு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி தருவீங்களா? அது தெரியும். It's a searching pass, and he cuts out the supply. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And here's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. And Van Nistelrooy! நான் தும்ஸ்காஃப் யாரலையே பறக்குறான். And again the keeper stands strong. 3 or 4 ப்ரோ. Keeper saved his team நான் in என்ன the 5? end, Peter, but he needs more protection from this defense. Corner number புரியல ப்ரோ. 5 or 6 வா? And now a sudden chance to counter. There's the shot! Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Can he spark a counter here? 60 minutes played. And it's Owen. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. De Jong. And Kubasi பாருங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். stood up well to him there. Van Nistelrooy really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being... Shot, surely! Oh, surely that deserved better. Van Nistelrooy deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Neymar, Messi. This is Messi. Oh, that's a fine interception. Sanchez gets rid without sophistication. Oh, good spread. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, he got rid because he was under pressure. And it's Messi. In with the challenge. இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல தான நடக்கும். இந்த மாதிரி வாரண்ட் டிவி Interesting matchup. De Jong. That's a good ball out wide. லாக். Neither of these two want to come off second best. This is Owen. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, well played. Zanetti.
Probing pass. Played into space out wide. Well, at least Foul he da. made the effort. Oh, that's horribly mistimed. Bro, சிவம் bro வாங்க bro. Penalty. Paris அபு bro Saint-Germain price distribute பண்ணு. with a golden பண்ணுறீங்க. opportunity here. என்ன race bro? Looking to stare down to unsettle the taker. Corners you like, and they're running away with it. நல்லா இல்ல bro. என்ன நல்லா இல்ல? First prize goalkeeper. Yeah, credit to the keeper. He read it, but succumbed to the placement. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a two-goal. ஆரம்ப பெஸ்ட் F2B Well, that's pretty F2Bயா? much sealed it now, and நான் வந்து விளையாண்ட வரைக்கும் சனே இருக்கான் தெரியுமா? complacency after that. Looking to play him in. Cantona! அடியே பாத்தீங்களா? And the keeper couldn't hold. அடியா பாத்தீங்களா இல்லையா? Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's Neymar. Takes a shot. தலைவன் பாருங்க ப்ரோ மின்னல் பாண்டி ப்ரோ பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்ல தலைவன் அடிக்கிறது கேண்டனா அடிக்கிறதுக்கு ஆள்லடா Couple of changes then in quick succession. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Zanetti. Kupchu. And now the breakaway. And that's been won straight back. Cantona takes a shot. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. பச்சை ஸ்மார்ட்டா ஒரு பயத்தை காமிச்சிருக்கீங்க guys. The message is clear. None shall pass. And time is up. என்ன ப்ரோ And so they have the outcome. வேற அடி அட்லீஸ்ட் இதையும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணு சாப்பிட்டீங்களா என்ன இல்ல ப்ரோ சிவம் ப்ரோ சாப்பிட்டோம் போயிட்டு போயிட்டு சாப்பிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ டோன்ட் ப்ரோ யார் ஃபர்ஸ்ட் லைக் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு அபு ப்ரோ பிரைஸ் ஓ ரகல ஆரம்பிச்சு வணக்கம் வாங்க ப்ரோ கலை ப்ரோ வாங்க 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 என்னடா பாயிண்ட் கம்மியா கொடுக்குறீங்க அவருக்கு 50,000க்குள்ள போய் கிரீலிஷ் எடுத்து விட்டாலே போதும் ப்ரோ நமக்கு பாதி வேலை முடிஞ்சு தௌசண்ட் காயின் கிடைச்சா ஆர்சனல் வாங்கிட்டேன் சூப்பர் ப்ரோ வாங்க bro. என்ன ப்ரோ மேட்ச் எப்படி பரவாயில்ல இன்னைக்கெல்லாம் பொழந்துடலாம் guys இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் போய் ஆகணும் டிகேக்குள்ள அதுதான் அதான் கொஞ்சம் மூச்சா போட்டு எப்படியாச்சும் போயிடும் கைஸ் பாருங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நல்லா நல்லதான் ப்ரோ அப்போ ஆர்சனல் பேக் வரும் டீசெண்டான பேக்கா
இதை போட பார்க்குறான் கை. டல்லான இல்லை ப்ரோ. ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் அடி வரும் அவ்வளோதான், மற்றபடி வேறு. ஏய் மண்டே லீவ் போட்டதுக்கா? மண்டே லீவ் இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ப்ரோ. லீவ்லாம் போட்டாங்க எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. லீவ் போட்டு லீவ் தந்துட்டாங்கனாலே ப்ரோ என்னோட மேனேஜர் அக்காலாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க ப்ரோ. என்ன அவங்களுக்கு தெரியும், அதான் என்னை பற்றினா எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. கிளைண்ட் ப்ராப்ளம் ப்ரோ, நம்ம யூஎஸ் கம்பெனிலாம் கிடையாது ப்ரோ, நம்ம இந்தியா கம்பெனி தானே. கிளைண்ட் ப்ராப்ளம். ஹீரோ மாதிரி இருக்காராம். இது வேற யாரும் இல்லை ப்ரோ, அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். மண்டே லீவ் போட்டு நான் லைவ் பண்ணுறேன்னு தெரியும், பட் ஆனால் ஹீரோயினா ஹீரோ ஓகே ப்ரோ, நமக்குலாம் அதுக்கு வழி கிடையாது ப்ரோ. சோத்துக்கே லாட்ரி நம்பலாம் ப்ரோ, ஹீரோயின் தர்றதுக்குலாம் நேரம் இருக்கு. ஹீரோயின் ஹீரோயினி கஞ்சா வேணா இருக்கா? புரியலையே ப்ரோ. ஹீரோயின்லாம் இல்லை, ஹீரோயின் என்ன ப்ரோ? கஞ்சாவா? கஞ்சானா காலில் வர நகை வர வாழ்ந்துருக்கு ப்ரோ. ரெஸ்ட் ரூம் இருங்க, ஆன் பண்ணி போலான்டாதான் முடியாது. கஞ்சா இருக்கா? ஐயோ இதா அப்படின்னா என்ன? ஆனா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. அப்படின்னா என்னது கைஸ்? ரியாக்ஷனு தெரியாது ப்ரோ. அப்படின்னா என்னது ப்ரோ? என்ன ப்ரோ வேணுங்க?
அடிக்க தயாராட்டிங்க போல இருக்கே. காஜா. ஓஹோ, லஸ்ட சொல்றாரு ஐயா. ஓ ஓகே ஓகே. ஏய், காதலை தாண்டி அவங்களுக்கு காமம் தான் முக்கியன்றப்போ நம்ம வந்து எதுவும் பண்ண முடியாதுங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நண்பர்களே. சரியா? எப்படின்னா, நைட் ஷிஃப்ட்டு ஆஃபீஸ் வந்து எப்போ முடியும்னா 4:30. 4:30 முடிஞ்சிடும். நானும் போய் என்னையாச்சும் ஒரு நாள் பிக் பண்ண போவேன். சரியா? அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, அங்கே ஒரு டீ கடை இருக்குது, கேரளா கஃபேன்னு. இந்த டீ கடையில் டீ கடை கிடையாது ஆக்சுவலாக, அது ஒரு இந்த ஸ்பாட் மாதிரி. இந்த ஸ்பாட்னா அந்த ஸ்பாட் கிடையாது. ஸ்பாட்னா இந்த சம்சா சாப்பிட்றது, வடை சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியே அவங்க கேரளாவில் இருக்க ஐட்டம்லாம் விற்பானுங்க. சரியா? கேரளாவில் வித்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு வாட்டி என்ன பண்ண, குலுக்கி. ஆக்சுவலாக குலுக்கி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன், கேரளாவில் ஃபேமஸ் அது. குலுக்கி குடிக்கிறதுக்காக போனோம். சரியா? அப்போ வந்து அதே மாதிரி அவன் ஒரு பையன் கூட சும்மா ஜாலியாக பேசுவாங்களே, பெஸ்டி. எப்படின்னா ஆஃபீஸில் ஒருத்தவங்க, வெளியில் ஒருத்தவங்க, அந்த மாதிரி கேரக்டர் உடையவங்க. உடையவங்க மீன்ஸ் அவங்கள சொல்லல, அந்த மாதிரி இது இருக்காங்க. சரியா? அப்போ வந்து பக்கத்தில் இருக்க பையன் வந்து நல்ல பையன். நம்ம பசங்களாம் நல்ல பசங்க, பேசுகிற பசங்களாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறானுங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, இப்போ பாரு நான் ஜோபை எப்படி வெறுப்பேற்றுறேன் அப்படின்ட்டு. உடனே வந்து அவங்க வந்து சிப் பண்ணி கொடுப்பாங்களே ப்ரோ. எப்படின்னா ஒரு சும்மா அந்த மில்க் ஷேக் மாதிரி இருக்கும், அதில் உள்ள ஸ்டாவை போட்டு கொடுப்பானுங்க. சரி, அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பையன் இருக்கான். அவன் வந்து ஒரு எப்படி சொல்ற, ஒரு வலிஞ்சான் கேஸுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஒருத்தன் வலிஞ்சான் கேஸுன்னு தெரிஞ்சு எவனாச்சும் அவன் கூட முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பாங்களா? வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் வச்சுப்பாங்க. வச்சுட்டு இவங்க சிப் பண்ணதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. சரியா? நான் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியும். சரியா? அவன் வந்து ஒரு வலிஞ்சான்னு தெரியும் எனக்கு. சரியா? அவன் வந்து பச்சையா வலிவான். ஐயோ, அவன் வலிகிறது வந்து ஒரு கடலையே உருவாக்கலாம் கைஸ். அந்த மாதிரி ஒரு வலிவான். சரியா? ஒரு கடல் வரும்ல, கடலுக்கு எல்லையே இல்லைல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கடலே வரும். இந்த மாதிரி வலிவான் அவன். நான் இவங்க பிடிச்சதை போயிட்டு அவன் வாயில வைக்கலாமா சொல்லுங்க? இல்லை, எனக்கு புரியல. இது வந்து வெறுப்பேத்துறத்தன மாதிரி தரல. புரியுதா? எப்படின்னா, நம்ம சிப் பண்ணி அவங்க குடிப்பாங்க, குடிச்சிட்டு போயிட்டு தூக்கிட்டு போய் இந்தா நீ குடினா, அந்த நாய் ஆல்ரெடி எப்படான்னு இருப்பான். சரியா? அவன் வாயில தூக்கி வச்சா அவன் வந்து சும்மா உரசனாலே ஆன்றவன். இவங்க தூக்கியே வாயில வச்சாங்கன்னா அப்புறம் எப்படி நண்பர்களே? அவன் வந்து வச்சு உரியிறான். அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இவ்வளவு கோவம் வரும். சரியா? கோவம் வந்து இது எதுக்கு பண்ணன்னு கேட்டா, நீ ஒரு டாக்ஸிக் உண்டாமாடான்றாங்க. இதை நான் வந்து என்ன சொல்றதுனே எனக்கு தெரில. இதை நான் கேட்டதுக்கு நீ ஒரு டாக்ஸிக் தாய்லி, நீ வந்து எப்பப்பாவது இதை தான் நீ பண்ற, இதெல்லாம் சகஜம் அப்படின்றாங்க. ஏன்டா ஒருத்தன் இவ சப்பி எடுத்ததப்பே அவன் வாயில வச்சு சப்ப வைக்கிறாங்க. இது சகஜமா கைஸ்? சொல்லுங்க. இது சகஜமான்றது நீ அதை மட்டும் சொல்லுங்க. அது டாக்ஸிக்காடா சொல்லுங்கடா. ஏன்டா போய் சப்பிட்டு போய் வாயில வைக்கிறானுங்க. அது எப்படி ப்ரோ என்னால ஏத்துக்க முடியும்? அவன் உறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே ப்ரோ, அது வந்து எந்த கணக்குல ப்ரோ வரும்? அது டாக்ஸிக்கா ப்ரோ? சொல்லுங்க. அதை டாக்ஸிக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ. அது மட்டும் டாக்ஸிக்கான்னு சொல்லுங்க, அப்புறம் பேசிக்கிறேன். சிரிச்சுட்டே சொல்றான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, சிரிச்சுட்டே சொல்ற நிலைமையில தான் நான் இருக்கேன். ஏன்னா அதை போய் அங்க தடுக்க முடியாதுல்ல, தடுத்து நிப்பாட்ட முடியாதுல்ல. ஏன்னா நான் வந்து அப்படி பிஹேவ் பண்ணேன்னு அந்த இடத்துல இப்படி கை கட்டி தான் நான் நிக்க முடியும். இப்படி கோவப்பட்டு முறைச்சாலோ இல்ல எதனாவது பேசினாலோ டாக்ஸிக் சரியா? அந்த டாக்ஸிக் வந்து என்னத்த பண்றது நம்ம கேட்டா, நீ வந்து எப்ப பாரு இதேதான் பண்ணுவ, இப்படிதான் இருப்ப, அப்படிதான் இருப்ப அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே அவங்களுக்கு புரியாது ப்ரோ. நம்ம என்ன சொன்னாலும் அது டாக்ஸிக்ல தான் போய் முடியும். ஏன்னா வந்து நம்ம லவ் பண்றோம்ல, அதனால. இதே வந்து லவ் பண்ணாம ஏமாத்துறவனா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அந்த இடத்துல டாக்ஸிக் ஆகாது. அவன் புடின்றுவான். நீ அவன் வாயில வச்சான் என்ன, அவனுக்கு தூக்கி கொடுத்தான் என்னத்த வச்சான்னு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி, நீ குடிமா அப்படின்னு. ஆனா இப்ப லவ் பண்றனால வந்து அந்த இடத்துல நான் கேட்கணும்ன்ற கட்டாயம் இருக்குல்ல,
ஆனா நார்மலாவே நம்ம கேட்கணும்னு தானே கட்டாயம். அப்படி அந்த கேட்ட இடத்துல அது டாக்ஸிகா போயிடுச்சு. டாக்ஸிகா போனதுலேருந்து சரி ஓகேன்னு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேங்க என்ன கதை. சரி விடுங்க ப்ரோ, வேற பாத்துக்கலாம் ப்ரோ, வேற பாத்துக்கலாம். இல்ல ப்ரோ, அது வேற பாத்துக்கலான்றதுலே வராது ப்ரோ. வேற பாத்துக்கலான்றதுக்கு நான் எதுக்கு ப்ரோ கூட இருக்கேன்? அதுதானே திங்கிங்க. வேற பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா வேற வேறையா நான் பாத்துட்டு போறதுக்கு எப்படி எனக்கு தெரியல, எப்படி இல்லை ப்ரோ. நீங்க என்ன தப்பா பேசுறீங்க? இவன் ப்ரோ அவரு பிடிக்கிற அவரு பிடிக்கிற மீனை நீங்க ட்ரை பண்ணுறீங்க நீங்களும் ப்ரோ. லிட்டரலா எனக்கு 10 வருஷமா தெரியும் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அது? என்ன ப்ரோ 4 நாள் பழக்கமா? சொல்லுங்க பாப்போம். அதெல்லாம் ப்ரோ அது அது எனக்கு தெரியாதது அவனுக்கு என்ன ப்ரோ தெரிஞ்சிடும். அதுதான் ப்ரோ என்னோட மெயினான ஒரு திங்க. எனக்கு தெரியாத அந்த நாய்க்கு என்ன தெரியும்? போய் 2 மாசம் கூட ஆகல, 30 நாள் தான் ஆகுது ஆபீஸ் போய். வேணாம் ப்ரோ, சேஞ்ச் தான். ஓகே ஓகே. மண்டபாய் சொல்லுவாரு டாக்ஸிக் யோ பாய், நீங்க மெசேஜ் போட்டேயா டாபிக் எங்கேயோ போயிடுச்சு. நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. வெளியே சிரிக்கிறேன்னு உள்ள அழுகிறேன். எதுவும் புரிய புரிய இருக்கும் ப்ரோ. எதுவும் புரியாம இருக்கும். ஆமா ப்ரோ. தம்பி ஜோன்ஸ் அப்பன் ரிலாக்ஸ். டாக்ஸிக் ஆவரேஜ், டாக்ஸிக் அவெஞ்சரா ப்ரோ? எதுவுமே சொல்ல முடியாது ப்ரோ. நான் எதனா சொன்னாலுமே அது அது டாக்ஸிக்ல தான் புரியுது. வேற எதனாவது ப்ரோ அந்த அந்த அவ வந்து எல்லாத்துக்கூடயும் பேசுவா, எல்லாத்துக்கூடயும் பழகா ப்ரோ. நான் கேட்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. யாருமே எந்த பசங்களும் கேட்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. ஜாலியா பேசி ஜாலியா இருந்தா ப்ரோ சொல்லுவானுங்க. எவனும் சப்புனதை எடுத்துட்டு போய் இந்தா நீ சப்பு அப்படின்லாம் எவனும் கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. அந்த இடத்துலயே நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்தா அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ? எனக்கு நான் எதுக்கு ப்ரோ லவ் பண்ணிட்டு என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ரிசார்ட் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, டாபிக் போயிட்டு இருக்கனால மறந்துட்டேன். அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. பொண்ணுங்களுக்கு தெரியாதா ப்ரோ எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன்ட்டு, எவன் கூட பழகணும் எவன் கூட பழகக்கூடாதுன்னு? ஒரு 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 காமனான ஒரு இதுதானே ப்ரோ. ஐயோ போச்சு, இதை வேற அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க இது. என்னத்த சொல்றது? ஜூஸ சொன்னி ஜூஸ் இல்ல சிவம் ப்ரோ. நீங்க எப்படி சொன்னாலும் ஓகே ப்ரோ. ஆனா ஓ வேற இது மாதிரி. ஓகே 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 ஓகே. அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் நான் சரி அதெல்லாம் நடக்காது ஜோன்ஸ் ப்ரோ. நீங்க வேற. அவங்களுக்கு கிடைக்கல போல தெரியும் உங்களுக்கு. அவனுக்கு கிடைக்கல. அவனுக்கு கடலை போட தெரியும், எனக்குலாம் தெரியாது. அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ப்ரோ. நான் பொழுதனைக்கும் கடலை போடுறதுக்குலாம் நமக்கு வேலை இல்லையே. நமக்கு என்ன ப்ரோ? அதெல்லாம் சத்தியமா எனக்கு வரவும் வராது அவருக்கு. ஆனா ப்ரோ பொழுதனைக்கு பேசிக்கிட்டே இருந்தா ஆனா எப்படி ப்ரோ நல்லா இருக்குமா சொல்லுங்க? நமக்கு ஜாலியா கேம் விளாடணும்னு ஆசையா இருக்கும். நீங்க கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. நீங்க கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ, நாங்க கூட இல்ல. அது ப்ரோ ப்ரோ அசிங்கம் பண்றாங்க ப்ரோ. டிவிஷன் 1 வந்ததுக்கு அப்புறம் மொரட்டு ஸ்கிரிப்ட் அது அப்படிதான் ப்ரோ. நான் விட்டு தொலைங்க ப்ரோ. தட்டி விடுங்க தட்டி விடுங்க. அது ப்ரோ அவரே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீங்க வேற. அது நீங்க வேறன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மைலி எமோஜா மகம் ப்ரோ. இல்ல இல்ல உங்களுக்கு 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 புரியுதா கைஸ்? அதுதான் கைஸ் நான் சொல்ல வரேன் ப்ரோ. சரி சரி ஓகே ஓகே. நான் பேசுறேன் சொல்றேன் கைஸ். உங்களுக்கு இதா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்க எதுவும் எடுத்துக்க இதான் மனசுல போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. நான் அப்படியே இது பண்ணிட்டு விட்டுறேன் ப்ரோ. நல்ல மனசுக்கு ப்ரோ அதெல்லாம் செகண்டரியா ப்ரோ. செகண்டரி அதெல்லாம் அதான்ல வர்கீஸ். விடுங்க விடுங்க சிவம் ப்ரோ. அதான் வர்கீஸ். இல்ல ப்ரோ லோக்கி ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் நல்லது நடக்குன்னு சொல்றேன். விடுங்க ப்ரோ. ஒன்னா போறானு. ஐயோ ஓகே ஓகே கைஸ் வேணாங்க. அவரு நம்ம லைவுக்கு வந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கு கைஸ். அதுதான் இந்த மாதிரி டாபிக்லாம் நான் பேசுறது. Really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward, and a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. Oh, easy pickings there.
Looking for the run. And this is Van Basten. That is ended up in no man's land. Some good work on the right flank here. Applies the finish. Decent enough try. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Now he's got space here. And this is Messi. And Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. ஜோன்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ கமாண்ட் நல்லா பண்ணி இந்த ஒரு Very first corner. ஒரே ப்ரோ மேட்ச் முடிச்சு Barcelona have the chance to go the other way. எத்தனை மணிக்கு பேச முடியுமா தரல ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ நீங்க ஒரு கம்பேர் கொடுங்க ப்ரோ உங்க கூட கண்டிப்பா இருக்கும் வர வேண்டிய நேரத்துல வரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஜோன்ஸ் ப்ரோ நன்றி 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 ப்ரோ நன்றி ப்ரோ ரோகி ப்ரோ மார்னிங் 6 ஓ 6 Neymar going full steam ahead down the left flank. He is through here. It'll be a ரோகி ப்ரோ நாளைக்கு காலைல வந்து என்னோட ஒரு சின்ன மேட்ச் ஞாபகம் ஓ ஓகே ஓகே எல்லாத்துக்கும் அதான் கேட்கல intercepts the throw. That's well read. Now the ball's gone astray. Battling for the right to play in the early stages. Shapes to shoot. how many chance பாத்தீங்களா இத பேச ஆரம்பிச்சிட்டு சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகுது Now it's Van Basten. And it's been played through. Now it's Vinicius Junior. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Paris Saint-Germain ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Vinicius Junior is the distributor-in-chief, always looking... And a chance! Goal! மேட்டர்னா பிரேக்கப்லாம் இல்லை ஓ பிரேக்கப் ப்ரோ அட்லீஸ்ட் உங்க கூட இருக்காங்க ப்ரோ நம்ம கூட இல்லையே ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ வருத்தத்துக்குரிய சம்பவமே அட்லீஸ்ட் ஓகே என்னடா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டமா இருக்கு லைட்டா A 1-0 lead established. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. ப்ரோ என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போடுது ப்ரோ Tonali defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Messi going full tilt down the right-hand side. Oh, such a clever touch. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's been caught on it. He's had a shot. Messi, a player who needs no introduction. Half an hour played now. He's picked his way through. Oh, nice touch. Messi. Oh, sweet feet. Stood up well to him there. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Neither of these two want to come off second best. Great ball, and he's in here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. But it had to be. பெஞ்ச் ப்ரோ Chance! சொன்னேல அவன் இந்த மேட்ச் முடிச்சிருவான்னு தெரியும் That is a gem! Ah. Absolute gem!
வாட்ஸ் ஹாய் ப்ரோ ஜான் ப்ரோ வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க 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 Threw வாங்க up and இந்த into பக்கம்லாம் ஆளே others. காணோம் உங்கால எப்படி Things இருக்காரு are looking pretty good for them now. More or less by himself, as cool as you like. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill மேட்ச் this off? குடுக்குறானுங்க ப்ரோ சத்தியமா நல்லா குடுக்குறாங்க Baresi. And it's Chiellini. Tramini has quite a footballing brain. He's almost never outsmarted. He's shifting through the gears here. Messi. And that'll be the last act ப்ரோ of the first half. ப்ரோ தொரான் டிஃபென்ஸ்ல இருப்பான் ப்ரோ அட்டாக் வரும்போது வருவானா ப்ரோ அப்படியே இல்லை ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ ஐயா ஏன்னா கமிட்டட் ஆகலையா ஓ கமிட்டட் ஆகலையா ரைட் ரைட் இங்க நமக்கு நேரமே Take their foot off. ஓகே ஓகே ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களாயா Keep pushing, keep imposing. நம்ம கிளியர் The door open. நான் கிளியரா சொல்றேன் இருக்காங்க ஓகே 15 இயர்ஸ் 15 ஹீரோஸ் வாட்சிங் ப்ளீஸ் கைஸ் பாக்குறேன் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் நான் வீட்ல ஃபோன் பேசிட்டு வந்துட்டு சொல்றேன் ஓகே ஓகே ப்ரோ பேசிடுவாங்க ஹாய் ப்ரோ கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் பாஸ் ப்ரோ வாங்க 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 And we're underway again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going through. And the finish! எந்த ஷாட் போட்டாலும் கேவாது ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு 3 டவர் They'll want to make the most of this turn. 4 டவர் கொடுத்துட்டு 3 டவர் ஆக்கலாம் பாருங்க அங்க Wasn't நிக்கிறேன் gonna let him past. Barcelona have a free kick. ஏதோ 3 டவரா கொடுத்துட்டு உயிரை வாங்குறானுங்க ப்ரோ இவனுக்கு எதுக்கு தான் இதை பண்ணுவானுங்கன்னே தெரியல ப்ரோ ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க And no, that is pretty much the end of that. Pull it. And it's Neymar. Whistle's gone, that's a foul. Maldini could try cutting inside here. Pirlo. Now, can they get him away? He's having a shot! இதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க நான் தான் சொன்னேன் இல்ல இததான் பீட்டர் கிமிச்சால தடுக்க முடியாது இந்த கான் தடுக்கிறான் அதுதான் இங்க மேட்ரு கேவலம் பீட்டர் கிமிச் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவனால தடுக்க முடியாத இந்த கான் தடுக்கிறானா அங்கதான்டா கொனாமி அடுத்த தயவுசெய்து நான் சொல்றேன்டா காசு போட்டு நாங்க வாங்குறோம்டா எங்களுக்கு ஓரளவு ரெஸ்பெக்ட் வேணும்டா ஒரு ஷோர்ட் டைம்ல வச்சிருக்கான் வந்து நம்மள அடிச்சிட்டு போற அளவுக்கு நம்மள கொனாமி வச்சிருக்கானா எவ்வளவு இருக்கும் That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Brilliantly cut out. Messi running with the ball. Tries to play it through. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. ரீட்டா போட்டோ கொடுத்தானுங்க ப்ரோ கொடுத்து டக்கு டிவி வர மாதிரி Tonali. Oh, nicely intercepted. Pull it. If they want to counter, they could do with more speed. He's got away. Nice control. And here's Neymar. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Neymar. Somewhat off target. And he's quick to get it clear again. கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ டுமாரோ அப்டேட்ல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இருக்கா சொல்யூஷன் வருமா வரும் ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ கிரீலிஷ் எப்படி ப்ரோ நல்லா இருக்கு கிரீலிஷ் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ ப்ரோ சி நாளைக்கு வாங்கடா டேய் நாளையில இருந்து உங்களுக்கு ஆப்புடா Messi cuts a frustrated figure right now. He just can't. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தூக்கிட்டா வரீங்க Someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Vinicius Junior has it out wide and in space. No, again there's no way through.
Messi. Could move up a gear here. Cantona. Baresi pulls off an exemplary piece of defending. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their Nah, shape, that ball on table. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Messi with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength, the sort of desire we hope will spread. பாத்தீங்களா இல்லையா? இதுதான் ப்ரோ, இதுதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ன்றது. இது ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா என்ன எலவனே தெரியல, ஆனா கான் தடுக்கிறான். இது பாசிபிளே கிடையாது ப்ரோ, லிட்டரலா. இந்த மேட்ச் பாயாசம் போட்டானோ? ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நீங்க பாருங்க ப்ரோ, எவ்வளவு கேவலமான ஒரு விஷயத்த பண்றானுங்கன்னு. ஜெயிக்க விடாம பண்றது அவ்வளோ இது ஈஸியா இருக்கு ப்ரோ அவங்களுக்கு. ப்ரோ காசு. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. பாருங்க, இதெல்லாம் ஆட்டோ டிஃபெண்ட் தான். Great running on show here, but ultimately there was no way through. And he skips past his man. Messi purring through the gears. Messi not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. And here's Cantona. Oh, well played. Tonali. And that pass just didn't quite work. Pirlo. And Neymar. And that's been intercepted. He read that. ரொனாலிலாம் என்ன வந்து டிஃபெண்ட் பண்றான்டா அப்பா. Can he get on the தோ end of this? டேய் இவன் பாத்தீங்களா? Can he get there? Turan. And it's Hullet. Cantona. Habrá un minuto de descuento. Squeeze it through. There'll be a minute of stoppage time. Messi. Oh, that's fabulous. Big chance. பீட்டர்ஸ் மேட்ச்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ, கடுப்பாவு. டுமாரோவா ஏப்ரல்னு சொன்னாங்க. இதுவா இருக்கும். Up by 3. I'm sorry, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு It is all over. Paris Saint-Germain cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply brushed them off. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. நோ கன்சோல் ப்ரோ, ஜோன்ஸ் ப்ரோ லைவ்ல ப்ரோ வேற லெவல்லாம் இல்ல ப்ரோ. நீங்க வேற ஏன் ப்ரோ? அவன் ஏதோ பண்ணி அக்கௌண்ட் நேம் மிஸ்டர் தெரி ஜோன்ஸ். நான் கன்சோல் ப்ரோ, ஜோன்ஸ் ப்ரோ லைவ்ல ஆடுது ப்ரோ. அவர் மொபைல் அக்கௌண்ட்
நன்றி. முகமது ஸ்குவாட் பயங்கரமா இருக்கு. அப்படியா? டுமாரோ பிஃபோர் அப்டேட் போய் பிபி டேப்லெட் ஒன்று வாங்கி போட்டு வரணுமையா? ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? ஏய் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. ஆமா ப்ரோ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. என்ன பண்றது? இல்ல ப்ரோ நீங்க ரொம்ப போடுறானுங்களே, பஞ்சாயத்துக்குரியவங்களா இருக்கானுங்களே. எவ்வளவு இது பண்ணாலும் போன மேட்ச் தேவையில்லாத ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. 4 டவர் கொடுத்துட்டு டக்குன்னு 3 டவர் கொடுத்துட்டானுங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியல. Guys, 9 people are watching guys. Guys, 11 லைக். இப்போ லைக் போடாங்க, லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. மொபைல்ல வேர்ல்டு நீட் பீஸ் யூசர் நேம் ப்ரோ. யாருக்கு தலைவா? உங்களுக்கு தான். எதுக்கு பை வேர்ல்டு நீட் பீஸ்? நமக்கே இங்க பீஸ் இல்ல. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Right. Maybe in the Whistle. Nothing but absolute focus in the eyes of Gennaro Gattuso, Jim, and no doubt he will be relishing every part of the battle. Yeah, the very epitome of பாத்தீங்களா ப்ரோ? திடீர்னு லாக் ஆகுது ப்ரோ. I mean, he's a real menace in every sense of the word. If you're on the ball, he'll chase you to the ends of the earth and back. I'm going to say only nice things about him for fear of him coming after me. And it's Neymar. Bola. We expected better, and so did he. And that was nowhere near his best. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Hi Sanjay bro, வாங்க bro. How bro different-ஆ things. Barcelona with the corner, there first. Yeah. எதனாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பாருங்களேன். அப்பா பிதாசுதான் பாரு. அதான் டோட்டிடா. அப்ப ப்ரோ Turns back here, probably the best option. Messi. Rui Costa. And that is a little undercooked. Rui Costa. No, not quite on the same wavelength. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Knocks it into space. Nice interception, well timed. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Cruyff. Out for a throw. Messi, very much a man of this moment. Messi. Paris Saint-Germain still without a single shot on target. A probing pass. Robson, that's a little off target.
Couldn't squeeze it through. Now it's Totti. Tries to play it through. Threads one in. Gattuso receives it in a wide position. Thinks about the shot. And this is Cruyff. Oh, he's done very well to take... It's Rui Costa! It's anyone's ball now. That has not gone well. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical. Chance for a shot! Brilliant by Totti! Yeah, A finish right from the top ball. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Defending was strong and firm. And it's Pirlo. That's a delicate pass. Shot, surely! And he was there to get a vital touch. ஒரு மேட்ச் தோல்வியே போட்டா தோல்வியே போடுவான். Not wrong, to be honest. Otto is there and he can get that clear. And Ball now control a sudden him, chance to counter. Nesta kept aware and it is reclaimed easily. Neymar. Pirlo tries to pass it through. Oh, Messi! அரே பாய், how is it possible ரா? எப்படிடா Place to deal with that. இந்த டாபிக்லாம் ஓவர் ப்ரோ. Second corner of the game. ஏன் ப்ரோ கேட்டு பயப்படுறாரு bro. And he's there to clear it. And it's Messi. Chance! Now, who's going to be first to this? Barcelona have the chance to go the other way. இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல லாக் கொடுத்தாங்க பாருங்க. Rui Costa. That pass isn't the best. Paris Saint-Germain truly have no need to panic. They can... And the shot! It's loose and... துளுந்துறானுங்கடா. லிட்டரலா ப்ரோ, லிட்டரலா சொல்றேன். Breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're up. நானுங்க விளையாடுறதெல்லாம் ஏதோ கொடூரமா இருக்கு. Stick at this. ரூய் கோஸ்டா. And now they can spring out of defense. ப்ரோ இந்த மாதிரி புல்ல வச்சு விளையாடுன ஸ்மார்ட்டா சிஸ்டம் ப்ரோ. Pirlo conjures time and space where few can. And that is as far as they're going to go. மாப்பா இந்த And the pass is intercepted. Hullet. Habrá un minuto de Aims descuento. beyond the... And the shot! Goal! நான் இப்பயே சொல்றேன் ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஃபுல்லா வச்சு விளையாடுறானுங்க எல்லாமே ஸ்மார்ட்டா சிஸ்டம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் போட்ட மாட்டேன். They had it in them, Peter. They upped the கோல்ஸ் quality பக்கத்துல of the இருக்காரு, game. நேம் பிஎஸ்சி மாதிரி. They were awfully hard to stop. And a trademark move ends with the in... And the first half is... ப்ரோ முறையா போடுறானுங்க So ப்ரோ. it's all square. Neither ரொம்ப பயமா. இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆகும். first half. Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan of தாங்கக்கூடிய either சக்தி side, இல்ல, it's பட் இருந்தாலும் வேற வழி இல்ல. And as for the managers, check your heart rate. எனக்கு வேற சான்ஸ் இல்ல, சாய்ஸ் இல்ல. Packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half time. ப்ரோ வந்துட்டேன். गाइस இப்ப தெரியும் நினைக்கிறேன். தெரிகிறதா? ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. ப்ரோ திரும்பி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா வந்துருச்சு.
என்ன ப்ரோ திடீர்னு லோட் ஆகுது? இல்ல ப்ரோ, அது ஏதோ சிஸ்டம் பக் ப்ரோ. அது அப்படிதான் திடீர்னு ஆகும். நம்ம அதனால தான் இப்படி லைவ் போடுறது. இல்ல ப்ரோ, சிஸ்டம் சரி, நெட் நல்லா இருக்கு. சிஸ்டம் ஏதோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல. இது நெட்டை கழட்டிட்டு சொல்லுவனே சரியாயிடுச்சு. லாஸ்ட் மேட்ச் வின்னு ப்ரோ. வின்னு போட்டேன். சரியான பிளிட்ஸ் ஒன்னு சொல்லி விட்டேன் சாவுடான்ட்டு. நரக்கு பிளிட்ஸ். எல்லாம் பார்த்தாலே பயமா இருக்குது. ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் இருக்கான். சூப்பர் ப்ரோ. டுடே டிவிஷன் 1 போயிடுங்களா ப்ரோ? இது ஆல்ரெடி பேட்ச் ப்ரோ. இதுல சும்மா இந்த இதுக்காக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த கிரீலிஷ் கிடைக்கிறதுக்காக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதான் ஒரு இன்னொரு 30 பாயிண்ட் இல்ல அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அப்படியே விட்டுறேன். அவ்வளவுதான். டிவிஷன் 1 போற விருப்பமே இல்லை ப்ரோ. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜாலியாக விளாடுவோம். ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபெண்டர் இருக்கானுங்க ப்ரோ ரொம்ப. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. அப்புறம் கண்டிப்பா ஸ்மார்ட் அது So that's got things underway. பார்த்தாலே ஸ்மார்ட் சீசன் முடிவு பண்ணிடுறோம் நம்மளே. ஒட்டுவாகை ஆக்டோபஸ் காரன் ப்ரோ. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. And it's Messi. Oh, it's a great ball here. இங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி பால்லாம் எவனாலையும் போட முடியாது. அது ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் காரணால மட்டும் தான் போட முடியும். Always onto this. He's in a great position here and he's managed to get goes for a shot. ஒர்றா தம்பே. Well, talk about a real rude awakening. ஏய் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் வராதீங்கடா ப்ளீஸ். உங்களுக்கு கெஞ்சி கெஞ்சி கேக்குறேன் கடவுளே. காப்பாத்தும் ஐயா. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. I doubt very much that this was in the script. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Crunching tackle. Great vision. Turan. That has not gone well. Messi.
Zanetti. Zanetti வச்சு புல்லட் ஹெட்டர். Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Oh, he's got a side of chance for a shot. வாத்தாயிடு எங்க இருந்தாலும் பிடிக்கிறான். An instinctive save. Cantona really must be அப்புறம் thinking கண்டிப்பா what he has to do இந்த to கோல் score. கீப்பரை வச்சு We have our very ஏன் ஒரு நிறைய அடி வாங்கிட்டோம். That's going to go a long பாருங்க way. கிளியர் தான் ப்ரோ. And the pass is intercepted. செகண்ட் ஃபிகர் இத்து போனேன் ப்ரோ. ஏன் இத்து போனேன்ற சொல்றீங்க? And he has been fouled there. ஹை ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிற ஜிகே கூட அவளை சேவ் பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல அந்த கோட்டுவாவும் அந்த காணு என்னையோ பண்ணி விட்டானுங்க. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. And that is as far as they're going to go. Now it's Mbappe. And that's a கோட்டுவா தாய் உனக்கு பண்ணி விட்டானுங்க ப்ரோ. சீசன் முதல்ல இந்த ஹெட்டிங் முதல்ல கத்துக்கணும். Neymar. Now it's Messi. And now the breakaway. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. And that's really well manoeuvred. Well seen. Saw that coming. Zanetti. He slings it in. Well read. And the danger is averted. Messi, a player who needs no introduction. And here's Mbappe. Can he get on the end of this? Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And again they run up against stubborn defending. Now it's Hullet. Messi gets into some space. Oh, that's neat. Jimenez did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And no, that was never going to make it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. The pressing's intense, and it's paid off. Oh no, he's got that wrong. And it's Neymar. Paris Saint-Germain looking to go into the break, 1-0 up. Well, they're looking at the That's just referee, but playing he's it way to safe play on. and simple. Zanetti. That's a lovely, neat ஐயோ pass. எதேதோ பண்றானுங்க. Messi, and the shot! And it's come back out to him. எதேதோ பண்றானுங்க ப்ரோ. எப்படின்னா ப்ரோ தெரியல. ஆனா They have grabbed themselves. ஹெட்டிங் ரொம்ப ஈஸி தல. நீ தூக்கி அடிக்க. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. போடு மஜா பைச்சு ப்ரோ. ப்ரோ அர்சனல் பேக் வாங்கி டைம்ல ஆட்டுறாமா அப்படியா? Well, it's still எவ்வளவு ப்ரோ வந்துச்சு? எப்போ ப்ரோ அர்சனல் பேக் விட்டானுங்க முதல்ல எனக்கு அதுவே தெரியல. keeper should have done a lot better. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome. And Messi! இத பாருங்க ப்ரோ. இந்த இதுதான் ப்ரோ இந்த மைன்யூட் லாக் தான் ப்ரோ Really கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கானே. anticipated that well, didn't he? என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண Paris முடியாது. Saint-Germain have their second corner now. Pirlo goes short. Deftly away. Temps additionnel, 1 minute. Thuram pinches it off him. Mbappe. இவன் எதுக்குடா ஓடி ஓடி வரான்? He's on it. Can he get away? And chance. And நான் சொன்னேன் இல்ல. பீட்டர் ஸ்கிமிச்சு என்னடா கோட்டுவா தடுக்கறான்டா. executed. பீட்டர் ஸ்கிமிச்சால கல்ட ஏன்டரா ஷாட்டை வந்து எரிக் கேண்டனா ரூமனி ஷாட்டை வந்து கோட்டுவா தடுக்கறான். நம்ம பீட்டர் ஸ்கிமிச்சால ஒரு ஆவரேஜ் பிளேயர் To a close. அவனால தடுக்க முடியல. A genuinely competitive game with neither team truly in control,
A single goal the difference at half time. எப்படிடா இது பாசிபிள்? எனக்கு அந்த அந்த பாசிபிலிட்டிஸே புரிய மாட்டேன்றா அந்த கேம்ல. What a super half of எப்படின்னான்னு தெரியல. goals, comebacks. எப்படி ப்ரோ என்னால சத்தியமா ஏத்துக்கவே முடியல ப்ரோ இதான. It's going to go from here. It's anyone's guess. And the action is back on. நான் வச்சிருக்க கார்டுக்குலாம் ஒன்னு பண்ண 10 கோல் அடிக்கலாம் ப்ரோ. ஒரு கோல் Really do with some இங்க பாருங்க. names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. போ Squeeze it through. ப்ரோ இதெல்லாம் கடவுளுக்கே இருக்காது ப்ரோ. And into the great இந்த மாதிரி பாஸ்லாம் அதனால போடவே முடியாது ப்ரோ. போறாங்க. upper gear here. Neither of these two want to come off second best. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed ஐ ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? and சாப்பிட்டேன். not நீ getting picked சாப்பிட்டீங்களா? out. Well played. That has snuffed out the danger. Okazaki. Bergomi gives no quarter whatsoever. Bergomi defending his Gabaranga, goal gabaranga. stubbornly, stood up very well to his man. And he was alert to it. That's a look and plays it forward. Oh, they could break here. Well, that's a dangerous ball. Rummenigge! Well, the finish certainly நம்ம அடிக்கிற கோல் உள்ள போவாது. Held his run enough to ensure he didn't stray offside. And it's Okazaki. And he cuts out the supply. Pirlo can so Ooh. cleverly bypass the press. Messi. 99 ஆக்சலரேஷன், Still they trail. 99 ஸ்பீட் மெஸ்ஸி. Ticking away. Great defending, strong and determined. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. 99 ஆக்சலரேஷன், 99 ஸ்பீட் மெஸ்ஸியால டிஎம்எஃப் ஆன இந்த ரைஸ் அப்படிங்கிறாப்பு. அவன் ஓட்டத்துக்குலாம் அங்காரா மெஸ்ஸி அவனா செர்ஜியோ ராமோஸாலே அப்படி அங்க பாரு வெறும் எக்ஸ் பாஸ், வெறும் எக்ஸ். என்ன ப்ரோ என் ஐடியை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ, ஐ வாண்ட் நியூ ஃபார்மேஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் ரோலெக்ஸ் டே. ஓகே சொல்லிடுறோம் ப்ரோ, இதில் வியூ பண்ண முடியாது ப்ரோ, அதான் ப்ரோ பிரச்சனையே. Stop those, Peter. Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. ஏய் துராம் ஓடுறா ப்ளீஸ் துராம். And a chance! They've got to be quick to recover this. Pirlo is always scanning the pitch for targets. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good-looking ball. If they want to counter, they could do with more speed. It looked as though that might lead to something quite promising. Rummenigge! Oh, that was a half-decent கொஞ்சம் effort. பாஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. Neymar. இதெல்லாம் ஃபவுல் இல்லையாடா ரெஃப்ரி? Ball. He's had it taken off him. Leicester makes the interception. Pull it. Now it's Messi. Now he's got space here. Well, the chip pass hasn't quite come off. ஜஸ்ட் கொனாமி. But it is clear to அது see ஃபவுல் ப்ரோ, he's அதுதான். all happy with that. He made என்ன it பண்ண அவரை a பழம் bit predictable. இங்க பாருங்க. கரெக்ட். He ran himself into trouble என்ன there. பண்றவ புலம்ப விட்டுட்டாங்களே பரவா ப்ரோ. லிட்டரலா என்னை வந்து கொன்றானுங்க ப்ரோ. கொனாமிலே நம்ம பசங்களோட எனக்கு ரொம்ப மொரட்டு ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு தான் ப்ரோ விழுவுது. அந்த பாசிபிலிட்டிஸே இருக்காதுல்ல, இந்த மாதிரி கோலே உருவாதரா அப்படின்றது வந்து ஜோன்ஸ் எஃப்சி குழுவும். அதுதான் எழுதப்பட்ட கதை கொனாமி ப்ரோ. அப்படி போடுறானுங்க ப்ரோ. மூர்த்தி ப்ரோ நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. என்ன பாய் புரியல பாய், என்ன அமைச்சிங்க? லைக் மேட்டர் தானே. அடி ஒவ்வொரு பொழுதும்
ஜஸ்ட் konami things. அதான் இன்ஸ்டாவை பார்த்தா அதுக்கு மேல வெறுப்பா இருக்கலாடி. ஐயோ உங்களுக்கு 161 சீரியஸ்லி. Inter Milan can now introduce the first of their substitutes. ஓ ப்ளீஸ் ரா ரோமனி Balls over the line and டேய் it is அவன் இடிச்ச இடிக்கு என் வேண்டைக்கு வந்து வாயிலே குத்திருப்பான் நிறைய வாட்டி. number 3 coming up. வாயோடி வேற எதுதான் பண்றான். And that has been cleared. Bullet touches it back. Don't you just love the level of intensity here? Neither is All right, prepared to Mbappe. back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, that is asking for trouble. Bergomi. Tries to pass it through. Oh, well played, well played. They'll want to make the most of this turnover. That's a nicely shaped ball. And now they can clear their lines. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. It's an imaginative pass. And it's hoisted clear. Referee's given a throw. டிவிஷன் 3 இருந்து டிவிஷன் 2 வித்தவுட் பிளாக் இதான் ப்ரோ பண்றானுங்க. Takes aim and crosses. Oh, nearly, but not quite. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. And it's been taken short. Flashes it across. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. அவ்வளவுதான்டா. அலுமா டோலுமா டோலுமா அல்லுமா அல்லுமா டோலுமா போடு. ப்ரோ நான் இப்பதான் டிவிஷன் 2ல இருக்கேன். ஓ நீங்க இப்பதான் டிவிஷன் 2ல இருக்கீங்களா? And the player of his quality was highly unlikely to miss that. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. And Hullet! போடு போடு போடு. போடு ஜோன்ஸ் டான்ஸ் ஆறா ப்ரோ. நம்ம இப்படியே நீங்க உள்ள போயிட்டா போகணும் ப்ரோ. நம்ம நேரத்துக்குள்ள போயிட்டா போதும் அவங்க பாய். அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் தான். அவருக்கு நாளைக்கு அதை எடுத்து கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அப்பதான் ப்ரோ இது ஒன் மோர் டைம் போடுங்க. ஒன் மோர் டைம்லாம் வராது ப்ரோ. நான் சும்மா ஏதோ ஜாலியாக ஆடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ, அவ்வளோதான். அல்லுமா டோலுமா டோலுமா அல்லுமா இதெல்ல டுமாரோல இருந்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கன்ஃபார்மா கிடையாதா இல்ல இருக்கா அப்படின்றது அப்டேட் தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்கும்? ஆனா இப்போ போட்டுருந்தாங்க ப்ரோ கனெக்ஷன் konami கனெக்ஷனை போட்டு. கல்லு கறி கல்லு கொத்து விட்டா கல்ல கல்லு. ஐயோ அங்க வத்தீங்களா போட்டானுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அது 4 டவர் டக்குனு டவர் மைனஸ் நம்ம எக்ஸல் த்ரோன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் தலைவா, ஃபார்மேஷன் சொல்றேன் தலைவா, எனக்கே ஒரு அளவும் தெரியாது தலைவா. நான் யூடியூபர், நீங்க நான் நிறைய பேர் தப்பான சேனலுக்கு வரீங்க கைஸ், அதான் தப்பு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்க்கு பவர் லெஸ் பண்ண போறாங்க. அவ்வளவுதான், நான் எடுக்க மாட்டானுங்களா அத? ஐயா ப்ரோ எடுத்தாதான் ப்ரோ மன நிம்மதியா இருக்கும்.
நீ முத்தமானி 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 வாங்கி நாளைக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல பேன் நாளைக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அக்கௌண்ட்லாம் பேன் பண்ணிட்டா நல்லா ப்ரோ. அது அவனுங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க போல இருக்கு ப்ரோ. இவனுங்க பப்ஜி இவனுங்க ஃபியூச்சர் ஸ்டாட்ஸ் அனிமி லவ் எக்ஸலன்ட் பாஸ் பிளேயர் ரேங்க்ல எக்ஸலன்ட் ஸ்கில்லு ஜெயின்ட் ஹீரோ ஃபுல் பேக் ஃபினிஷர் 90 இப்போ சிக்னேச்சர் கோல் செலிப்ரேஷன்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பேன் இல்லை அப்டேட் அப்படின்னு இல்லை அப்டேட்னா எப்படி ஒன்றுனா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கொஞ்சம் பவர் கம்மி பண்ணுறாங்களா என்ன கை? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல எடுக்க மாட்டாங்க ஐயா, பிகாஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐயா. அதுதான் புரியுது. அதுதான் பிரச்சனை. லைட்டா பவர் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஐயா. ஓ டைம் பக். ஓகே டைம் பக் அவனுங்க தானே கொடுத்தது. அவனுங்களே இப்ப சரி பண்ற மாதிரி நடிக்கிறானுங்களா? கொடுத்ததே அவனுங்க தானே. பிள்ளையும் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்களா கொனாமி? நடத்துங்கடா, நீங்க ஒன்னா நடத்தணுமோ நடத்துங்கடா. சரிங்களா? கொனாமி ஃபுல் ஸ்கேம் பண்றாங்க. அது வேணா தான். நெய்மார் தான் இந்த பிளேயரா? ஆமா நெய்மார் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு நெய்மார் தான் வரான்னு நினைக்கிறேன். கொனாமி ஆமா ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, உள்ளே கிள்ளி விட்டு நம்ம புரிச்சு ஆகிட்டு இருக்கான். நம்ம நம்மளோட புடிச்சு ஆடி. எனக்கு அந்த அப்டேட் வேணாம். பிளேயர் ப்ரொஃபைல் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா பக் மார்க் வரும் ப்ரோ. சாமி அது போதும். அதுதான் ப்ரோ, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. பேஜ் மாதிரி. ஓகே ஐ மீன் என்ன ப்ரோ?
ஐ மீன் நம்ம வரியா ப்ரோ மண்டபா இது போய் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் லைட்டா ஒரு 50 பாயிண்ட் இல்ல 30 பாயிண்ட் 40 பாயிண்ட் எடுத்தாதான் மண்டபாய் உள்ள போக முடியும். இல்லை என்றால் கிழிச்சு விட்டுருவானுங்க. அதனால இருங்க நான் வருகிறேன். டோட்டலி ஸ்கிரிப்ட். ஆமா கரெக்ட் தலைவா. ப்ரொஃபைலை பார்த்த உடனே தெரியும் ப்ரோ அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தா. அப்படி கொண்டு வந்தாலும் நமக்குலாம் மைனஸ். வேற எதுவுமே பண்ண முடியாதே. நம்ம தூத்தலை எப்போதும் ஆன் பண்ண மாட்டோம். தூத்துறை எப்போ எவனும் ஆன் பண்ண. வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மோகன் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம். இன்ஸ்டாக்குள்ள போனா அதுக்கு மேல ஒரு பஞ்சாயத்து. சிக்மா 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 பாய். இவன் ஒருத்தான கை ப்ரோ. காண்டே ஒருத்தான கை. ஷோர்ட் டைம் ஆனா நர்த்தி. சரி பாய். ஓகே ப்ரோ. ஜோன் ப்ரோ தம்ப்நெயில் என்னாச்சு ப்ரோ செட் ஆகல. ஐயோ அதை மறந்தே போயிட்டேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு அர்ஜென்ட்டா வந்தேன் ப்ரோ. மறந்துட்டேன் ப்ரோ. The noise is just about reaching a crescendo here as the two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. கரெக்டா ஏதோ மாறுற நேரத்துல மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. எப்பாடி Very front-footed approach. அப்பா அப்பா And with the front three, அந்த especially the கோல் wide அமீன men பெருமாள் running டு up and தினட்டி டு beyond the defense, there's going to be an awful lot asked of the midfield. என்னடா They have to supply. Oh, shooting chance! They've scored! என்னடா பால் அங்கிட்ட இங்கிட்ட போச்சு. It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him. இங்கிட்ட பால் போச்சு. Paris Saint-Germain finding themselves unexpectedly behind. And it's Hullet. Oh, this is a great position. ப்ரோ இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ மிஸ் ஆகுது. It's gone long. It's a pretty loose pass. Hullet. This looks promising. Cantona! That is decisive. நீங்க நைட் 12 o'clock இருந்து அப்டேட். ப்ரோ வந்துருச்சு ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. விரும்பியும் ஒரு இதா போட்டானு. ஹலோ பாய் நின்றுச்சா பாய் லைவு? ப்ரோ நீங்க நான் ரொம்ப அப்படியா? ஒரு கால் பண்ணிருக்கோம். நான் ரொம்ப நேரமா போய் மெசேஜ் பார்க்காம இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்ப பார்த்தேன். இப்பதான் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்தேன். நான் கவனிக்கவே இல்லை. சரி யாரும் மெசேஜ் பண்ணல போலன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஸ்ட்ரீம் இருந்துச்சு. சரி ரைட்டு ப்ரோ. வேலையா அது வரவே இல்லை ப்ரோ. கடைசியாதான் ப்ரோ வருது. நீ மெசேஜே வரல எனக்கு. அது அப்படியே உடனே நின்றுச்சு. இல்ல ப்ரோ அப்படியா? இல்ல சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ. நீங்க பாருங்க அவ்வளவுதான். லாஸ்ட் மேட்ச் அதெல்லாம் வின் பண்ணிட்டேன். நான் லைவ்ல தான் இருக்கேன். லாஸ்ட் மேட்ச். ஆமா லாஸ்ட் மேட்ச். இதை மட்டும் முடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளவுதான். டிவிஷன் தான். வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. எனக்கு சுத்தமா ஞாபகம் ப்ரோ. லைவே கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ.
மேட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மேட்ச் ப்ரோ. அப்போதான் அவ்வளவுதான், எல்லாமே நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதுதான். நம்ம தான் இங்க ஆளு. ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ. போயிட்டா அப்படியே சொர்க்கம் அது வில்லு அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. இதோ 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 இன்னும் அருகிலே. நம்ம தான் கைஸ், என்னவா இருந்தாலும் நம்ம தான் கைஸ் இங்க ஆளு. ஹாய் ப்ரோ கிறிஸ்டி ப்ரோ, வாங்க வாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பண்ணி விட்டேன் தோழரே. பண்ணி விட்டேன். ஒரு மேட்ச் தான் கைஸ். ஒரு மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணா திரும்பி டிவிஷன் ப்ரோ. ஜோன்ஸ் அப்பன் காடுக்காவே வரும் நண்பர்களே, வரும் நண்பர்களே நம்ம காடு. ஜோன்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ சாப் இல்ல ப்ரோ, இனிமேட்டு தான் ப்ரோ. கடைசி மேட்ச் பாயாசத்தை போடாம விட மாட்டாங்க போல இருக்கே. வெளில போயிட்டு உள்ள வருவா கைஸ். கேமர் ப்ரோ என்னாச்சு? எதுவும் தேடிட்டு இருந்தீங்களா? என்னாச்சு, தேடுனீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு லேட்டு அப்படிங்க. ஓஹோ
கை வேற ஏதோ வீங்கிடுச்சு ப்ரோ, என்னன்னு தெரியல, வீக்கிது. லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ் மொத்த ஸ்கிரிப்ட்ல அவன் தான் சரி. ஃபைண்டிங் பாய், ரைட் ரைட். கிடைச்சா சொல்லுங்க. பசிக்குதுன்னு அப்பயே சாப்பிட்டேன். சீக்கிரமா சாப்பிடுவாரு bro. நம்மலாம் லேட்டா சாப்பிடுவோம். நம்மலாம் 9 மணி 10 மணி அந்த மாதிரி தான். அவர் பசியெல்லாம் வந்து அவர் அவரா இருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். நான் ப்ரோ கனெக்டே ஆக மாட்டேன். லாஸ்ட் மேட்ச் சொதப்புறான்னு கூப்பிட்டு. நான் ப்ரோ எங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு எனக்கு அண்ணனா ஒண்ணு. ஐயா ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இருக்க மாட்டாங்க போல இருக்கே. எனக்கு தெரிஞ்சு
பாயிண்ட் போய் வின் பண்ண முடியலையே ப்ரோ. வின் பண்ணா பண்ணிடலாமே. அங்க பாருங்க போட்டான், ஜஸ்ட் மிஸ் கொடுத்துருப்பேன். ஜோன்ஸ் ஐயா இன்ஸ்டால நீங்க என்னதான் பாக்குறீங்க? இல்ல இன்ஸ்டால இப்படி ஒருத்தி வந்து நின்னுகிட்டு டக்குன்னு தூக்குனோட்டி அப்படி ஒரு மாதிரி பிரகாசமா தெரியல, அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்துட்டு இருக்கு. அதான் பார்த்தேன். அப்படியே பல்லு விளக்கிட்டு அப்படியே இருப்பாங்க, டக்குன்னு அப்படி தூக்குவானுங்க, டக்குன்னு அப்படியே பிரகாசமாயிருவாங்களே. அந்த வீட்டு தான் பார்த்துருந்தேன். சாரி, பசிக்கும் போது அப்படியே சாப்பிடுவேன் ப்ரோ. ஆனா கண்டிப்பா சாப்பிடுவேன். புரியல ப்ரோ, நமக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியம். என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? ஆமா, எங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணுனா எங்க அண்ணனே அடிப்போம். புரியலையே ப்ரோ. நான் காலையில இன்ஸ்டாவே வரல, இன்ஸ்டா டெலிட்டட். அதனால இன்ஸ்டா வரல. இது இன்ஸ்டா வந்து டெலிட் பண்ணி விட்டேன். அப்புறமேட்டு சரி ஓகே, ஸ்டோரி போடுறதுக்காக டவுன்லோட் பண்ணேன். டவுன்லோட் பண்ணோட்டே திரும்பி டெலிட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. இப்போ இன்ஸ்டா டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ரீல்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த ரீல்ஸுக்கு ஷார்ட்ஸாக போட்டு அப்படியே டெலிட் பண்ணிடணும். பண்ணுறதான் வாழ்க்கைக்கு நல்லது. இல்லைன்னா திருந்தணும் கைஸ். மனம் திருந்தினாதான் நல்லா இருக்கும். திருந்ததான் முடிய மாட்டேங்குது. இன்ஸ்டால என்ன ப்ரோ வருது? எதை பார்த்தாலும் கர்மமால வருது. அதனாலதான் டெலிட்டட். நல்லதா அதான் பார்க்கலாம் ப்ரோ. வர்றது பூராவே 18 வயதுக்கு மேல உள்ளதுதான் வருது. நம்மளும் கை கால வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் ப்ரோ. இன்ஸ்டா பெரிய பெரிய இல்லீகல்லாம் பண்ணுறாங்க. நமக்கு என்ன, இன்ஸ்டாலே ஒன்லி ஃபேன்ஸ் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ நீங்க வேற ப்ரோ, நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. அந்த இப்போ 3 இது இருக்கும்ல, அந்த நான் ப்ரோ நான் நம்ம இ ஃபுட்பால் ஐடி தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன். அந்த 3 இது இருக்கும்ல, ஒன்று சர்ச் மாதிரி ஒன்று இருக்கு, அதில் பார்க்கலாம். இன்னொன்று ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது, அது 2 தான் பார்ப்பேன். ரெண்டுமே படு பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. நிறைய பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ இன்ஸ்டால. என்னன்னு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு ப்ரோ. அசிங்கமா இருந்தாலும் அடிக்கடி காசு கட்டலான்லாம் போவேன். ஆனா மனசு வராது, எதுக்குன்னு விட்டுருவேன் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ அதை எப்படி மாத்துறதுன்னு தயவு செய்து சொல்லி கொடுங்க ப்ரோ. எனக்கு அந்த மாதிரி கண்டென்ட்டே வேணாம். சும்மா அந்த சாப்பாடு கண்டென்ட், இந்த மாதிரி கண்டென்ட் வந்தாலே எனக்கு போதும். அந்த இ ஃபுட்பால் கண்டென்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த காமெடி கண்டென்ட் வந்தாலே போதும். 18+ தவிர்க்கவே முடியல ப்ரோ. எதனால ஒண்ணு வந்து முரட்டு பாயசத்தை கொடுக்க பாக்குறாங்க. மாத்திக்கலாம். எப்படி ப்ரோ, எப்படி சொல்லுங்க. செட்டிங்ஸ்ல போய் எங்க போகணும்? முகமது ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு, எனக்கு அது வேணாம். செட்டிங்ஸ்ல போய் தேடி பார்த்தேன் முகமது ப்ரோ, கண்ணுக்கே அம்பிடல. சரி அதனால விட்டுட்டேன். சரி நமக்கு அங்க நீங்க ஜாலியா இருக்கா, சரி எது கஷ்டப்பட்டு தேடிக்கிட்ட அப்படின்ட்டு. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? புரியல. ஃபைல் மேட்டர் பார்த்தியா? எல்லாரும் மூடிவாயா? இதனாலதான் அவர் இன்ஸ்டாவே மூடிட்டாரு, இழுத்து மூடிட்டாரு. இன்ஸ்டா வேணாம், ஒண்ணு வேணாம் அப்படின்னு. எங்க அந்த செட்டிங்ஸ்? சென்சிட்டிவ் கண்டனா இங்கேயும் வந்துருச்சு. என்ன ப்ரோ சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட், லெஸ், மோரு, ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. எப்படி ப்ரோ? பாயசத்தை போலான்னு பாக்குறீங்க? செட்டிங்ஸ்லயே காண வரும். ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அதை இது பண்றது? யாராவது சொல்லுங்க ப்ரோ. ஜோன் ப்ரோ அது செட்டிங்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு
ரீல்ஸ் வா அதையே ஒரு ரீல்ஸா சரி சரி அனுப்புங்க அனுப்புங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைச்சேன் பட் நீ பெய் பெய் சம்பந்தமா மற்ற விஷயம் வரும் அப்படியா ப்ரோ எனக்கு ஒரே ஒன்லி ஃபன் வீடியோஸ் மட்டும் தான் வரும் பட் நைட் டைம் ஆனா எப்படி ப்ரோ எனக்கு மட்டும் இப்படி வருது நானே ஏதாவது போட்டு தவிர்க்கலான்னு பாக்குறேன் முடியல சென்டர் போய் டேஷ்போர்டு லாங்குவேஜ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனு மியூட் ஃபாலோ இட்வேட் அக்கௌண்ட்ஸு என்னன்னே தெரில மண்டபாய் உங்களுக்குலாம் வருது எனக்கு மட்டும் இப்படி வருது ஐயோ எனக்கு என்னடா வரவே மாட்டேங்குது ஒரு ஆர்டர் வந்துருச்சு போல இருக்கு bro. அதான் அதை பார்க்க போயிட்டாரு ப்ரோ வின் பண்ண தலைவா வின் பண்ண முடிஞ்சா வின் பண்ணிடுவேன் தலைவா வின் பண்ண முடியல உங்களுக்கு தெரியாதா ப்ரோ நான் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஆர்டர் போடுறீங்க அது கோடியில் பூரலும் கோடியில் கோடியில் சோத்துக்கே வழியில ப்ரோ கோடியில் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஆர்டர் போடுறேன் இல்ல ப்ரோ நான் ஆர்டர் போடல ப்ரோ அவர் ஏதோ ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறாரு அதுல ஏதோ ஆர்டர்னு போடுவாரு அது போட்டிருக்காங்க ப்ரோ நான் யாருக்கு ப்ரோ ஆர்டர் போட போறேன் நண்பர்களை இதுக்கப்புறமேட்டு நான் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கொனாமி இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஐச்சம் இல்ல லேவாவும் என்ன உன் பேர் சொன்னானாக்கெல்லாம் திக்கிது
அப்பாடி ஒரு வழியா கைஸ் 4 டவர் கைஸ் 4 டவரை கொடுத்த கொனாமிக்கு கோடி கும்பிடு. ப்ரோ இன்ஸ்டா அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. ஓகே ப்ரோ கைஸ் பார்க்குறோம்னா சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. அவ்வளோதான் 115 லைக் வந்துவிட்டு நன்றி. ஆனால் 20 லைக் வரணும். யாரும் பாய்ஸ்லாம் வரதுல அவ்வளோ. நீங்க தான் ப்ரோ ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்களே ப்ரோ. எப்படா போயிட்டு வந்தா யூடியூப்ல இன்ஸ்டாலயா செட்டிங் போயிட்டு சஜஷன் வீடியோவா setting very suggestion video. Okay. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now பாத்து ஆஃப் பண்றேன் bro. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு ராஜி டிப்ஸ் ஒன்னு போயிடுவோம் guys. நீங்க ஹீரோ மாதிரி தான். In a system like this, the winger fullback combinations are absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. The match faster there guys. Even did that back in my day. Tries to play it through. That has been so wide. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Williams, incoming delivery. Interception. The ball has bounced loose now. Neither of these two want to come off second best. And this is Drogba looking for the run. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. Neymar. Oh, really well played. Now there's a fine ball. Neymar. Michael Peter gives the ball up. Hands on the ball. First quarter of an hour gone. He's got away. Tries to cross. Here's a man adored by many, even deified by some. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respect. Neymar, Cantona, and now the breakaway. Messi. Neymar going face to face with his great rival. He is through here. And the finish. Don't bro half time வரைக்கும் பாருங்க அப்படி இல்லனா ஸ்மார்ட் ப்ரோ ஏதோ
தான் நினைக்கிறேன். lag We're ஆயிட்டோம் seeing யூஸ் some பண்ணி. really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and they're simply ப்ரோ not எல்லா allowed. பாஸுமே போட மாட்டான். Rice. Paris Saint-Germain have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Pirlo caresses it through. Howson promptly onto that, and that is that. பாருங்க ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ. Now, what about a counter-attack? That is ended up in no man's land. That's a shade optimistic. Pirlo. Half an hour played now. It's a loose touch and the ball is anyone's. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Pass somewhat off target. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having Neymar made the run did and not get picked out. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. இங்கே இருந்தாலும் பால் அவன்கிட்ட தான்டா போகுது. ஒரு மேட்ச் அப்படிதான்டா இருக்கும். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஓடுறா குடிட்டு. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Some excellent tackling here, and that there could be trouble here. Well, that pass isn't the best. Rummenigge. He's on it. Can he get away? That's a good ball. Great chance. அப்பாடி. Scored. போட்டான்டா சாமி. Such a big name in கடவுளே. very close to the break. கடவுளே மீண்டும் நான் பிறந்து விட்டேன் உன்னாலே கடவுளே கடவுளே. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. சூப்பர் ப்ரோ. போட்டாது போட்டாது The கைஸ். final action of the first half. பாடி ஊச்சு தான் வாங்கு. எனக்கு என்னன்னா லேக் ஆகிட்டே இருக்கு, முடிய மாட்டேங்குது. அதனால தான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன், ஆஹா என்னடா பண்றது, போட்டுருவாங்களா கிட்ட அப்படின்னு. அவ்வளோதான் ப்ரோ. நம்ம இன்னைக்கு நம்மளை தடுக்கிறதுக்கு எவனால எந்த சக்தியாலையும் முடியாது. ஆளுமாடு போட்டுருவோம் ப்ரோ, ஆளுமாடு போட்டு போட்டுடலாம் விடுங்க. Here we go again then. A solitary goal. That has been the crucial difference. ஆஹா Well, quality. ப்ளீஸ் வேணாம், அட்டாக் வேணாம்டா ப்ளீஸ்டா. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? அட்டாக் வேணாம்டா, நான் தடுக்கணும்டா. Is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Chiellini kept his eye on it, and he's there. Oh, he's bustling through here. Messi, he's beaten the line. பவுலு ப்ளீஸ்ரா, இன்சைட் த பாக்ஸ்ரா. இன்சைட் பா, அவுட்சைட் த பாக்ஸ். The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Well, I think the alternative was to stand there and கொஞ்சம் do உள்ள nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? கொஞ்சம் உள்ள போயிருந்தா போயிருங்க.
Driving on and making good progress. It's a good foot in there. Now, can they get him away? Looking for a runner. Mateus conjures time and space where few can. Oh, that's nice. Maldini defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Hey. Pinches it off him. Paris Saint-Germain are still that goal to the good. Funny. ஒரு நிமிஷமா பயந்துக்கிட்டே இருக்கேன் bro. It was such a clever idea to lift it into his path. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. That's been intercepted. So Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. There's the header! They've Oh, done so- it! They have done it! They have their Yo. Well, it looks like we have ourselves a real... முடியல bro, முடியல bro. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. Bro தடுடா இங்க பாருங்க bro தடு. Find that one. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to... பவுல்ரா ப்ளீஸ் டேய் பவுல்ரா அது. Locked away. Referee has just said play on. And they can counter here. Wriggles his way through, and he's managed to get free. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, it's come loose. Can he stop it going out? He slings it in. A lot of space ahead of him. Pulls it back. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Nice interception. His positioning was spot on. And he's worked it through. Oh, nicely intercepted. Now that's well seen too. Some good work on the right flank here. பவுல் ப்ரோ அது செம்ம பவுல் ப்ரோ அடிக்க வேண்டியது ப்ரோ கோல். சோ எப்படி ப்ரோ பின் கால்ல விட்டு எடுக்கிறான் அந்த மாதிரி எடுத்தா பவுல் தரவானுங்க ப்ரோ தரமாட்டானுங்க ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு 4 டவர் வந்துச்சு ப்ரோ. எப்ப நான் சாப்பிட்டேன் செப்ப நீங்க சாப்பிடுங்க. ஆமா 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 அப்ப அடுத்துருக்கேன். Substitution on the field. Number 18, Didier Drogba. Number 9, Hit into the middle. Brilliantly cut out. number 8. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Number 13, இங்க ஒருத்தனுக்கு பிளாக்க போட்டான் ப்ரோ. Totti. Number 14, Bullet is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Well timed, excellent interception. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. சரி ப்ரோ நீங்க பாருங்க ப்ரோ பாருங்க. Rice is there and he can pick it up. And the assistant referee rightly gives him offside. என்னடா தேவடியா பையில மாத்திக்கிட்டே இருக்க என்னடா மாத்துற சனி.
Substitution on the field. Number 7. So, time for changes Mateo. on both sides, actually. Number 2. Xabi Alonso. Fabinho does really well Going to on win the ball field. there. Number 20. Hazard. Well played. That has Number snuffed out the 15. danger. Fabinho. Substitutions So, taking what can they place. make of this? Fabinho. And the throw எப்பாடி ball. என்னது Oh, he had to make that, and he did make it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He has found the way through. Oh, that's a foul in a dangerous area. ஜோன்ஸ் ப்ரோவோட கொனாமி எதுவும் பிரச்சனை பண்ணீங்களா ப்ரோ ஏய் யோ 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 சனியா மாதிரி பண்ணாத ஐயோ எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ இவனுங்க வச்சு கடைசி மேட்ச் இந்த மாதிரி இருக்கு அவனை கொடுத்து தான் ப்ரோ கடுப்பாக்குறான்னு நல்ல பேர் வந்தா கூட அடிச்சு முடிச்சிடலாம் ப்ரோ Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. I think we've got just about enough time for this free kick. Azar. And the number on the board is 3. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And this is Cruyff. Darmian getting this one clear. Oh, that's well spotted. And there goes the final whistle. A draw and a highly unpredictable Yo, one. good time, bro. A share of momentum shifts. இனிமேட்டு போட்டு இதை பண்ணுவானுங்க ப்ரோ மாட்ட சிஸ்டா வருவானுங்க இனிமேட்டு 3 டவரா கொடுப்பானுங்க ப்ரோ இருக்க வேண்டிய மேட்சவே இப்படி தோத்துட்டேன் ப்ரோ guys 7 people are watching அப்படியே லைக் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்களேன் guys தப்பு பண்ணேன் ப்ரோ ஆன் பண்ணிருக்கணும் ஒரு கோலா போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆன் பண்ணிருக்கணும் ப்ரோ இப்போ ஆன் பண்ணிட்டு மேட்ச் பண்ணுங்க அதான்
நான் ஆன் பண்ணிட்டு விளையாடுறதுக்கு ஒரு இது வேணும் ப்ரோ. அது விளையாடுறது ஆன் பண்ணிட்டு விளையாண்டாலும் ஒரு அது அந்த அளவுக்கு அடிக்கிறதுக்கு வேலை ஒரு இது வேணும். ப்ரோ சிவம் ப்ரோ என்ன தூங்குறேன்னு போனீங்க? போயிட்டு கடலையை போட்டிருப்பாரு. கடலையை போட்டு திரும்பி வராரு. தலைவா போர் அடிச்சுன்னா லைவுக்கு வரீங்க தலைவா. மனசே கஷ்டமா இருக்கு. அவ்வளவுதான். என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க. யார் அடி? நான் அவன் ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்றான். நசுக்கு நசுக்கு நசுக்கி தூக்கி போடுறேன். உங்களுக்கு தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு தான்யா எனக்கு மன கஷ்டம் இருக்கு. உங்களால தான்யா எனக்கு தலைவா தட்டி விடுவேன் தலைவா. அதெல்லாம் போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது தலைவா. தலைவா வாழ்க்கைனா சில அடிகள் விழதான் செய்யும் தலைவா. அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. அதெல்லாம் வாங்காத அடியா செருப்படியா ப்ரோ. ப்ரோ லிட்ரலி ப்ரோ தட்டி விடுங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? அடுத்த அடுத்த என் தம்பி வந்துட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ அது ஏன்னா ப்ரோ நீங்க ஏங்க என் கதையை நினைச்சு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா இல்ல உங்க கதையை நினைச்சு நான் ஃபீல் பண்றதான்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ நான் 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 என் கதையை நினைச்சு ஃபீல் பண்றதுக்காக சொன்னேன். நீங்க உங்க கதையை நினைச்சு நீங்களே ஃபீல் ஆயிட்டீங்க. பாய் சொல்லுங்க பாய். ஆ 1000 வாட்டி அழுத்துட்டேன் பாய். ஆ என்னது நெட் ரீகனெக்ட். என்ன பாய் இவங்களுக்காக இவ்வளவு பண்ணணுமா பாய்? நீங்க ஆஃப் பண்ணியே போட்டேன். நெட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆமா வந்துருமா? ப்ரோ போன மேட்சே போக வேண்டியது ப்ரோ. வச்சா போட்டானுங்க ப்ரோ. இல்ல 1 - எனக்கு தெரிஞ்சு 1799 தான் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? சரி பரவாயில்ல. நான் வேணா பிரேக்கப் ஆனா கூட ஃபீல் பண்ண மாட்டேன்யா. அப்புறம் பிரேக்கப்பே அவங்க ஓய் ப்ரோ ஃபீலிங். பிரேக்கப் பண்ணிருங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா லிட்ரலி உங்களுக்கு ப்ரோ மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் ப்ரோ பண்ணணும். அவளை கையை பிடிச்சலாம் யாரையும் வைக்க முடியாது ப்ரோ. கஷ்டம் ப்ரோ. கையை பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா அது பறக்க தான் பார்க்கும். லிட்ரலி கையை பிடிக்காதீங்க ப்ளீஸ். கையை விட்டுருங்க. அவங்க சந்தோஷத்துக்காக நீங்க விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். இதுதான் சந்தோஷம் அப்படின்னா ஓகே ஷி கேன் ஹேண்டில் இட் அப்படின்ட்டு விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். அப்போ ப்ரோ
அப்புறமா என் ஸ்டாஃப் ஒருத்தன் ஓவரா பண்றான், அவனையும் அடிக்க. லவ்வே பண்ணலையா தலைவா? அப்புறம் ஏன் தலைவா ஒன் சைடா எதுவும் ஹீரோயின் லவ் பண்ணீங்களா? நான் தலைவா நீங்க சொல்றதா? நீ ஏதோ வேணும் கதை சொல்றீங்க. ஸ்டாஃப்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ, கண்டுக்காதீங்க. முகமது ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க காலேஜ் லைஃப், ஃபோக்கஸ் சரி. ஆமா ஆமா, ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஃபெயில் ஆகாதீங்க, பாஸ் ஆகிற அளவுக்கு எதனாவது பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அது மட்டும் போதும். ஃபெயில் மட்டும் ஆகாதீங்க. அரியர் வச்சாலும் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஏதோ ஒரு டபரா கம்பெனியில 4 இங்கிலீஷ், எனக்கு தெரிஞ்ச 4 இங்கிலீஷ்ன்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 4 இங்கிலீஷை போட்டு விடுங்க. அவ்வளவுதான். அதை மட்டும் போட்டீங்கனாலே போதும் ப்ரோ. மற்றதெல்லாம் உள்ள போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சப்ப. நமக்கு தான் ஒன்றும் தெரியாத நினைப்பான், ஆனா நமக்கு மேல தெரியாத உள்ள இருப்பான். அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, கவலைப்படாதீங்க. கேக்கு. அந்த பொண்ணு என்ன பார்த்தா அழுகுவா. இந்த பொண்ணு என்ன பார்த்தா அழுகுவாளா? ஏன் ப்ரோ? எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிடும் ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு புரியல ப்ரோ, உங்க கதையே எனக்கு சத்தியமா என்ன கதைனே தெரியல ப்ரோ. கதையே கான்செப்டே புரியாம வெறும் இதை மட்டும் சொல்றீங்களா? நாளைக்கு தெரியல ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவனுங்க? ப்ரோ இழுத்து மூட்டு போவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு உங்களோட போராட முடியல, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. 11 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். 10 நிமிஷம் கைஸ். ஒரு எடிட்டா போட்டு போய் படுக்கிறேன். நாளைக்கு எனக்கு ஆபீஸ்ல 1000 கோடி வேலை கொட்டி கிடக்கு. அதான் ப்ரோ, நீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஃபுல்லா சொன்னீங்களாச்சும் பரவாயில்ல. நீங்க லவ்வும் பண்ணலன்றீங்க, ஆனா அழுவுன்றீங்க. எனக்கே ஒண்ணும் புரியல. நானே குழப்பவாதி. நீங்க மேலும் மேலும் குழம்புனீங்கன்னா அவ்வளவுதான். சிவம் ப்ரோ எதுவா இருந்தாலும் கவலைப்படாம இருங்க. வாழ்க்கையில நல்லது நடக்கும். நல்லது நடக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் கெட்டாச்சும் நடக்கும். அதே பாத்துக்கலாம். 3 பாயிண்ட் உள்ள போங்க ப்ரோ, பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, நாளைக்கு நாளைக்கு டிவிஷன் கடைசி மேட்ச் ப்ரோ. அதான் யோசிக்கிறேன். கண்டிப்பா மொரட்ட ஸ்கிரிப்ட் போடுவானுங்க முகமது ப்ரோ. என்னால தாங்க முடியாது. சரி வாங்க போவோம் கைஸ். கொனாமியாவது கடைசி கைஸ், கடைசி மேட்ச். ட்ரூ பேங்காக் யுனைடெட் எஃப்சி. ஐயோ மொத்தமையா அந்த பொண்ணு பேச வரும் ப்ரோ. பட் பேச வாய்ப்பு டைக்காது. அந்த பொண்ணு உங்க லவ் பண்ணுச்சோ? சரி சரி சரி. லவ் பண்ணுச்சா ப்ரோ? ஜோன்ஸ் ப்ரோ இந்த மேட்ச் வின். ப்ரோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. எதா இருந்தாலும் பொறுத்து இருப்பாங்க, பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். நான் கொனாமி ப்ரோ, கொனாமில இருந்து அபிஷியலா மெசேஜ் நமக்கு இருங்க. இல்ல ப்ரோ, ஏதோ வந்துச்சு. இந்த மேட்ச் எல்லாம் கண்டிப்பா அடிக்கணும் கைஸ். அடிச்சிட்டு நான் போறேன். Well, football is of course ultimately just a game, but for the Only next 2 day. hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. அவர் This உங்களை certainly matters.
Expectations and decibels மரியாதை fast here. Things are heating up. ஜெயிக்கதானே We'll be சொல்றேன். getting underway very soon. We have already started here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. And the shots! கோல் ப்ரோ உங்களுக்கு 100 ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Produced the goods, and that was யார் மகன் ப்ரோ ஒரு தங்க முகத்தை கொடுங்க so early. ப்ரோ. Truly நலம் ப்ரோ நலம். a goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? பார்த்தீங்களா? I doubt very much that this was in the script. Oh, that's well spotted. It's a decent chance to counter-attack. ஏன்டனா ஏன்டனா It looked as நாளைக்கு என்ன அப்டேட் ப்ரோ? நல்லா இருக்குமா எப்படி ப்ரோ? அப்டேட் ஏதோ ஸ்மார்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏதோ கம்மி பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கானுங்க. ஒர்க் ஆகணும். ஆமா ப்ரோ, வேற வழி. Jordan Henderson. ஸ்மார்ட் அட்ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் அவுட் அவுட். Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, they could break here. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And it's Hullet. Played with finesse. Real chance! ப்ரோ அந்த இடத்துல செம்ம லேக் ஆகுது ப்ரோ. இப்போ அடிச்சான்ல அது பிசார் லேக் ஆகுது கரெக்டா. ஆக்சுவலாக நான் வந்து முக்கோண பாஸ் தான் போட்டேன், நான் தூக்கி போட்டான். ஓகே இங்க பாருங்க கைஸ், சூப்பர்ரா. Finding an outlet on that flank. Takes a shot. Really well taken goal. A quite என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்கு கேமு? flying. ஓ லவ்வே சொல்லலாம் ப்ரோ. இதுதானா லவ்வே? அது ஏன் ப்ரோ நீ அதை அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம்ல. நல்லது, முடிச்சுட்டு அடுத்த பழப்ப பார்ப்போம். Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And a chance! A potential goal of நல்லா இருக்கே இது. if only. He's absolutely full of energy here. அழகா. Definitely had போடு, எதுவுமே பண்ணாத பாவம் அவனுக்கு ரெட்டுக்கு. just couldn't finish it off. அமைதியா இருந்த அவனுக்கு ரெட்டு. Paris Saint-Germain with their first பாருங்க the first ஒருவேளை game for either side actually. தம்பி நீ யாரா வேணா இது தம்பி, மாட்ட சிஸ்டோட Sudden வந்திருக்கேன். chance to counter. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. He's found a way through and it's made its way to him. 3 பேர் குழுவானும். Possession and ready to go again. Pirlo conjures time and space where few can. 3 பேர் சூழ்ந்து அடிப்பானுங்க பாத்து. 3 பாயிண்ட் அவர் வந்தாலே ஏதோ ஹேக்கர் வெர்ஷனா. ஆமா ப்ரோ, Albert Ferrer. அதான் ப்ரோ சொல்றேன். Howson. Knocks it into space. இப்பெல்லாம் 3 பேர் தூரம் பண்றாங்க ப்ரோ. And this is Neymar. Neymar couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, he's not the அவனே எல்லாத்தையும் வாங்கிடுறான். on self-belief. ஆனா எதுவுமே பண்ணல. Could rub off on his teammates now. Pinches it off him. இங்க பாருங்க பாலை எவனே வாங்க மாட்டாங்க. After it. That is ended up in no man's land. Scholes. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Bergomi. Bullet gets on the end of things as a matter of habit. Looking for options for movement. Mateus. Good running, strong. And Hullet! Decent. வா ப்ரோ, அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. அவரை Well, look at him. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. நீங்க ஒண்ணு ஏன் ப்ரோ ஜாலியா இருங்க ப்ரோ. ஐயா ஏதோ பண்ண போற நண்பர்களே, அதான் ஆன் பண்ணிட்டு வர போறான்னு நினைக்கிறேன்.
அப்புறம் தனியா சைட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. என்னத்த சொல்றது, நம்ம காலில் சும்மாவே பெய்மா இருப்பானுங்க எல்லாரும். Mateus. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. That pass has been well intercepted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Pirlo takes control of it and he's on the move. Paris Saint-Germain looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. No way through there. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Neymar gets a good foot in there. That'll be a throw. And it's Pirlo. Plays a sharp little ball here. Olise. Now Albert Ferrer. Now he's off and running. Pirlo. Jordan Henderson. Paris Saint-Germain have turned up with a... ஏய் என்னடா, நான் ஒரு பாஸ் போறேன், அது ஒரு பாஸ் போயிட்டு இருக்கு. Messi. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Olise. And it's Kato. strong running down that left flank. Now it's great defending, strong and determined. No way through. இன்னும் 2 கோல் போடுங்க சேஃப்டிக்கு, என்ன வேணாலும். அதெல்லாம் நம்மளாம் அடிக்கணும்னா ஒரு திறமை வேணும். அது ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்லாம் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஜாலியாக ஆடும் ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ, ஃபீல் பண்ணாதீங்க, ஜாலியாக இருங்க. இதெல்லாம் கண்டுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது. அதனால ஜாலியாக இருங்க, அதான் கண்டுக்காதீங்க. So we're just settling back into this second half. Let's cut it out. Now can they get it? பார்த்தீங்களா They've got to make this nice. Messi, and he's managed to get free. Oh, that's neat. Oh, that's a foul. Foul. What side of the line is that? The referee has ஐயோ அவன் பாவம் ப்ரோ. just outside the box. Yeah, well they were exposed. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பாவம் ப்ரோ, எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணுவான், அவனால என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்? ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு விளாண்டா This looks என்னடா like பண்றது? a decent chance to strike. Good trying. The outcome could so விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தா என்னத்த வேலைக்கு ஆகும்? Olise. என்ன பண்ணுவான்? Mateus. That's an imaginative pass. ஐயோ He's been Mbappe. forced to shoot. He's looking wide. Plays it in low. Skillfully cut out. He is scores. பாருங்க சிமிச்சு. இப்போ 2 கை சிமிச்சு ஒரு காவு. அதனால ஒரு கையில நான் 2 கை ஒரு காசு சிமிச்சு. Now it's Scholes. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, delightful ball. Khan clears it away. Paris Saint-Germain are 2 up early in the second half. True Bangkok United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Some resolute defending there. Neymar. Oh, really well played. Neymar has been caught there. It's a foul. Well, I think the alternative ஐயோ ரெட்டா and do nothing while இந்த வாட்டி ஒரு இது ப்ரோ. obviously இங்க பாருங்க, going to allow that. கால்லாம் தரையிடணும். ஸ்டோரி இருக்கு ப்ரோ, ஸ்டோரி இருக்கு ப்ரோ கண்டி. Pirlo ready to try one. This the perfect chance to Pirlo. நான் பிர்லோ வச்சு எடுக்க கத்துக்கணும். Foot in. பார்த்தீங்களா எப்படி? Well,
The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. நீங்க எப்படி மால்டி Nice கேட்ச் பண்ணலாம் interception. Messi. And Messi! And the keeper has அவ ப்ரோ reacted. ஸ்டோரிலாம் மொரட்டா இருக்கு ப்ரோ கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணுல இருந்து தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு It's their second corner of the game, இந்த மாதிரி ஸ்டோரி and he's taking no chances there. True Bangkok United are looking to go forward now. இப்போ Mbappe picks it up out wide. Lovely bit of skill. And it's Scholes. Scholes. Olise going face to face with his great rival. Messi looking for a runner. Chips it through. And the shot! And he's cleared it out of harm's way. And here's Cantona. Jordan Henderson. Henderson did just about enough to come out on top there. Neither பெஸ்ட் party பீல் டீம் செருக்கு போற டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் தானே அவன் Almost 75 minutes on the clock now. Oh, delightful ball. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. என்ன தடவை இதுக்கே எப்படின்றீங்க The counter. லவ் ஸ்டோரியே வேணாம் இந்த சிவம் ப்ரோ வந்து பார்க்க ஹீரோ மாதிரி இருப்பாரு நினைக்கிறேன் Oh, ஏன்னா facing காதல் up கதை to நிறைய three. இருக்கு This is a formidable matchup. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, outsmarting him this என் time. பிளேயர்லாம் கொடூர ஸ்பீட்ல இருக்கானுங்க கைஸ் கொடூரமா ஸ்பீடா இருப்பானுங்க அந்த கொடூர ஸ்பீட்ல Cut out, well played. Well, that tackle was Yeah, certainly but- sturdy. Neymar, Rummenigge. He's seen that early. Used a certain கொடூரமா success. இருக்கானுங்க speed. Ahead by 2 and just about into the home straight. And it's Messi. Messi, a player so deservedly decorated with... Has a shot! பாத்தீங்களா அமெரிக்கால இருந்து தான் ராக்கெட் விடுறேன் அதெல்லாம் ஸ்மார்ட் டச் காரணம்னா தான் இங்க முடியுது இல்லைன்னா தடுத்துடுறானுங்க That is a gem! லவ் ஸ்டோரிலாம் கிடையாது ஐயா சரி தலைவா விடுங்க தலைவா ஆமா குக்கு மூவி காதல் ஸ்டோரி என்ன ப்ரோ One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Paris Saint-Germain find a position of real strength now. And the shots! Just ப்ரோ பாவம் ப்ரோ they are சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோ நானும் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ just cruising. எனக்கு இது சம்மந்தம் கிடையாது Cruising. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா Paris Saint-Germain are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. பாத்தீங்களா எப்படி உங்க Thuram with the clearance. And here's Mbappe. ஏய் தம்பி உன்னால எதுவும் பண்ண முடியல நீ பாவம்டா நீ பாவம்டா நல்ல Rummenigge. என்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டியப்பா Sports official showing that there will be 3 minutes of added time. Pass somewhat off target. Challenge just a bit on the firm side. Oh, good read. And we're done. Well, that was a shimmering, Oh, bro. scintillating game. The key characters glittered throughout. And Div உங்களை நிறைய இது இருக்கு. நீ 1900 என் பண்ணுவோம் 16 பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் காத்தோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிப்போம் டிவிஷன் 1 போயாச்சு அட்லாஸ்ட் நம்ம நிறைவேற்றின மாதிரி நம்ம இவர் யாரு முகமது சொன்ன மாதிரி அவ்வளவுதான் நம்ம என்ன ப்ரோ முன்ன பின்ன டிவிஷன் 1 போனாங்களா ப்ரோ 7 வாட்டி கை 7 வாட்டி இந்த மாதிரி 7 வாட்டி போயிருக்கோம் ஒரு சப்பா மேட்ரு நன்றிகள் ப்ரோ எது ப்ரோ நான் நீங்க தான் எனக்கு நன்றி சொல்லணும் பாய் சொல்லுங்க பாய்
ஓகே. வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. நம்ம இதெல்லாம் ஒரு டிவிஷன் 1 போறோம்னா நான் எப்பயோ போயிட்டேன் ப்ரோ. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியே, போன வாரமே போயிட்டேன் ப்ரோ. சூத்தகுருவி சூத்தகுருவி ஆரிஸ்மை கிளிதான் குருவி ரவுசருருவி ரவுசருருவி. எப்படா இவரு ஸ்பின்னே பண்ணல? நான் எப்படி எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்காரு? ஸ்பின்னே பண்ணாம எப்படி ப்ரோ வச்சிருக்காரு உள்ள? 150க்கு அப்படியே இருக்கு. ஸ்பின்னே பண்ணல. ஏன்னா ஒரே குழப்பமா இருக்கு. ஓ, பேக்க ரீசெட் பண்ணிட்டாரு போல இருக்கா? ஓஹோ, இல்ல ப்ரோ, ரீசெட் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ. நானே பயந்துட்டேன் ஹேக்கர். அதான் நானும் பயந்து, என்னடா ஹேக்கர் அப்படின்னு. சரி 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 ப்ரோ, போட்டு விடுவோமா? வேணா, பார்த்து இதுதான் கேட்க போறேன் ப்ரோ. இல்ல எல்லாத்தையுமே எடுத்திருக்காரு ப்ரோ தலைவரு. சோல்ட் அவுட்டே பண்ணிட்டாரு. இதே சோல்ட் அவுட். ஏய் யாரா இருங்க ப்ரோ, மேனேஜர் பேக்கை பார்க்கல. மேனேஜர் அர்சனல் பேக் வாங்கியிருக்கேன் அப்படி நம்பாலு. போஸ்ட் பாண்டி கார்னர் எஃப்சி கைஸ். ஒரு சொல்லி சரி. லாங் பாலு பொசிஷன் கேம் பிளேவா? 5 ஸ்டார் பிளே, ஆக்சிலரேஷன், செட் பீஸ், ஹார்ட் பீஸ், விங்கர் வேஸ்ட். சரி ஓகே, இது ரெண்டுமே நம்ம செட் ஆகுது. என் நண்பர்களே, அப்படியே அபு ப்ரோக்கனல் டிவிஷன் 1 போயாச்சு. இதே டிவிஷன் போயாச்சு. சாலியா லைவ் என் பண்ணுவோம். சரியா? யாரா ரெக்வஸ்ட் ஏதோ கொடுத்துருக்கான். போயிட்டு ஒரே ஒரு எடிட்டை மட்டும் போட்டு அவ்வளவுதான் கைஸ். நாளைக்கு அப்டேட்டை பத்தி யோசிச்சுட்டே தூங்குங்க. நாளைக்கு சந்திப்போம். சரியா? இதை வந்துருக்குடா 999 ரூபாய்க்கு ஏதோ வந்து. ப்ரோ ப்ரோ ப்ரோ, இந்த மாசம் இங்க பாருங்க ப்ரோ, சொன்ன மாதிரியே கொடுத்துருக்கானு ப்ரோ. வேஸ்ட் கடல் ராசா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, எதுவுமே நல்ல கேமே தரல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, நல்ல கேமே தர மாட்டாங்க. மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் நல்ல கேம் தருவாங்க ப்ரோ. ஒரு கேம் கூட நல்லா பயிற்சி ப்ரோ. இன்னைக்கு ப்ரோ லிங்க் அப் மேனேஜர் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? பயிற்சி ப்ரோ வாங்குனீங்களே. ஓகே ஓகே மா ப்ரோ, குட் நைட், போய் தூங்க. ஈசாக் சாக்கா ஓகே. அப்படியா? சரி 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 சரி. ஆரம்பம் மட்டும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எப்படின்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த கேம் தான் ப்ரோ இப்ப எல்லாம் விளாண்டுட்டு இருக்கானுங்க. இந்த ஜம்ப் பண்ணி போறது இந்த கேமு. டவுன்லோட் போட்டு விளையாடாமா கைஸ்? இவன் யாரா ஆளே இல்லாத இடத்துல வந்துட்டு இருக்கான்? திடீர்னு கம்பீர்வானா? எக்ஸிட்டோ கேம் பேரு ப்ரோ. ஃபீவர் மெம் கேம். இருங்க ப்ரோ, நான் பாக்குறேன். ஓகே ஓகே பைச்சு ப்ரோ. நம்ம ஆனா நான் விங்கர் ஃபார்மேஷன் ஆட மாட்டேன், அதனாலதான். ஓ, இந்த வீக்ல செட் ஆயிடுச்சு. ஓடி வரானே. மாடி நல்ல ஹெட்செட் போட வண்டியும் வாங்கியிருப்பேன்.
ஓ இந்த கேம் தானா ப்ரோ இது? 2 GB தான். அவ்வளோதாங்க ப்ரோ. ஃபீவர் அப்படி ஒரு கேமா இது? என்ன கேம் ப்ரோ இது? என்ன ப்ரோ பண்ணணும் இத? கம்பெனி ஏதோ விஆர் கேம் போல இருக்கே. 41 ரூபாய்க்கு இது கேம். கேம் இது சூப்பரா இருக்கும். அது ஆனாமி கேமா? அப்படியா? எப்ப வருது? நவம்பர் மாசம் கைஸ். நவம்பர் மாசம் தான்டா வருது. டேய் அப்பா சாமி கடவுளே. ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில் இது என்ன ப்ரோ? டபுள் பிளேயரா ப்ரோ இது? ப்ரோ மண்டபாய் கூட ரெசிடென்ட் ஈவில் போடுவோம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். ரெசிடென்ட் ஈவில் கைஸ், ரெசிடென்ட் ஈவில் ஒரு கேம் இருக்கும்ல, அந்த கேம் வந்து பாப்போம். மண்டபாய் கூட விளையாடும். அவரை இதை போட சொல்லுவோம். டீமன் சோல் ப்ரோ, டீமன் சோல் ப்ரோ. இது செம்ம கஷ்டமான கேம்னு சொல்றாங்க ப்ரோ. சோலை அடிக்கிறதான் கேம். இதே ஒருத்தர் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கானு. இதுதான் ஃப்ரீ. இந்த கேம் எல்லாம் ஸ்டோரி பேய் கேம் தான். இந்த மாசம் நிறைய சேர்த்துருக்காங்க ப்ரோ கேம. ஏன் பாய் சிங்கிள் பிளேயர் கேம் இல்ல ப்ரோ, ஒரு கேம் டபுள் பிளேயர் இருக்கு. அப்போ ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில் ஏதோ ஒரு கேம் இருக்கு. தமிழ் கேமிங் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்களேன். தமிழ் கேம் பண்ணிருப்பாங்க. அலன்வாக்கே சூப்பரா போச்சு. ஆனா யாரும் பாக்கல. நீங்க நான் என்ன பண்றது? என்ன கேம் ப்ரோ? டபிள்யூடபிள்யூலாம் இது வச்சிருக்காரு பாருங்க. ஆமா இது டபுள் பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன். சிங்கிள் பிளேயரா? டெட் பை டெட் ப்ரோ. இதுல 4 பேர் விளையாடலாம் ப்ரோ. ஆனா என் விளையாட தான் ஆள் இல்லை. பாக்குறேன். ஓகே அடுத்து இந்த கேம் தான் கைஸ். இதுதான் பண்ண போறல. நான் ஆஃப்லைன் விளையாடுவேன். பைக்கிங் வேலையெல்லாம் முடிச்சு. பைக்கிங் வேலையெல்லாம் ஏகப்பட்டது. எவ்வளவு கேம் இருக்கு ப்ரோ. பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியன்லாம் அப்போ சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. அந்த கேம்லாம் திருப்பி கூட ரீமாஸ்டர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். நீ எத்தனை மணி பிறந்தாயிடுச்சு? 2-3 வாட்டி இதாயிடுச்சு ப்ரோ கேம். Gonna take my heart to the old town road. I'm gonna ride like cannot move. சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்டீமை எண்ட் பண்றேன் கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரி ஓகே, போயிட்டு வருகிறேன். ரீபப்ளிக் ரைடர் மல்டி பாய் பாய். அது இல்ல பாய், ஒண்ணு அந்த ரெசிடென்ட் ஈவில் மட்டும் பாருங்க பாய், ப்ளீஸ் பாய்.
ஐயோ பி பப்ளிக் டுமாரோ லைவ் எப்போ? அப்போ டுமாரோ லைவ் 7 மணிக்கு வந்துடுறேன் ப்ரோ. காலைல கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ, நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வேறு இருக்கு. பாய் பாய். இதுதான் காசு ப்ரோ. இது அந்த சைக்கிள் கேம் ப்ரோ. பரவாயில்ல, எல்லா டைம் பிஎஸ் தான் விளாடலாம். கிளைம் பண்ணியிருக்காரா அப்போ ப்ரோ? அவரும் இதை கிளைம் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கலாம், அப்புறமேட்டு கூட தேவைப்பட்ட விளாண்டுக்கலாம். ஓகே ரே, சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ. காலையில முடியாது, ஈவினிங் பார்ப்போம். சரி ஓகே கைஸ், ஷோம் ப்ரோ பாய், அபு ப்ரோ பாய், முகமது ப்ரோ பாய், எல்லாத்துக்கும் பாய். பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் பாய் கைஸ். பைச்சு ப்ரோ பாய், எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாய் பாய். நாளைக்கு 7க்கு வர வாங்க ப்ரோ, நாளைக்கு வாங்க 7க்கு வாங்க. ஓகே கைஸ், அப்படியே முடிக்கிறேன். பாய் 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 கைஸ்.